নমস্কার, সুপ্রভাত, a very good morning. It's a wonderful moment. Right now, we are assembled here in the auditorium named after Prashant Chandra Mahalanobis, one of the finest personalities of South Asia, whom I need not to introduce, you know better than me. Today, we are here for a day-long international discussion or seminar or exchange of views. Department of Political Science, Presidency University, formerly Presidency College, which had started its journey well back in 1960, have in the past have organized too many national, international, local level seminars and such discussions. But being a very ordinary alumni of this institution, of this department, to the best of my knowledge, never we have been a party where the subject matter being India, Bangladesh, at the backdrop of 75 years of India's independence and 50 years of Bangladesh's liberation, going to be the focal point of a day-long discussion in presence of luminaries from both sides of the border. What a wonderful moment for all of us, but this would not have been possible without, what should I say? I can't express my gratitude. The Council for Political Studies, Kolkata, which is also like Bangladesh's liberation, celebrating 50th year. It came into existence in 1972. From the very birth till today, it is being a part of intellectual academic exercise, if not whole in India, certainly in eastern part of India. So this program, a joint initiative by the CPS Kolkata and the Department of Political Science, Presidency University, welcome you all for being able to come to be a party to a historic moment. As you know, as a formal need of any such program, I need to welcome all of you, particularly the dignitaries who are right now before you. It's just formal practice because all of you are familiar with them. But even then, just I would like to share, first of all, in this program, both in the first half and the second half, we'll have amongst us from neighboring Bangladesh 3 scholars, historians, led by, to the best of my knowledge, one of the finest historians in entire South Asia, Professor Muntasib Maman. He taught at many universities in different parts of India, have undertaken tour, how many countries, I don't know. Yesterday I was discussing in the form of, yes, he has been in Ukraine too. Yes, he was the professor history in Dhaka University. Currently, he is the Bangabandhu Chair Professor, Chittagong University. But, sir, I would like to extend our love, our admiration, unquestionable gratitude to you. At such an age,
you have accepted our invitation and you have been here not alone, along with your two young budding historians. So both from the Council for Political Studies, the Presidency University, and the academic lovers here assembled here in this room, please accept. And I'm sure in the coming days, this love can be a permanent one so that we are benefited by your presence. I would like to thank, yes, an alumni of this institution who need not any introduction, one of the finest historians, again, of South Asia, Professor Suranjan Das. But I do feel Professor Das, not being only a historian, an excellent administrator, who have already taken the burden, shouldering the oldest university in Asia, Calcutta University, as the Vice Chancellor, as the Pro-Vice Chancellor, and right now he is also Honorable Vice Chancellor of Jadavpur University. As a historian, what he has produced, how he has gifted, I could see many of us already known to this, so I did not to repeat all that. I, out of love, call him Suranjan Da, our beloved SD sir. Please accept again our love, our respect for you. Despite having an unbelievable busy schedule, I tell you, he will have to move at the earliest today. Because he has given us promise, he has come here. So both from CPS and Presidency University and honorable audience, we are extending our love, our pent-up emotions for you. Suranjan, please accept this. There is another one of our most respected teacher, historian, Professor Bhaskar Chakraborty. Professor Chakraborty, apart being an eminent historian, he is known to all over India and in South Asia for different work. In his capacity, he has been the chair professor of history in Calcutta University. Despite having retired life, I could see more busy than actually when he was in job. And when we offered him, he readily accepted. He too being an alumni of this institute. So on behalf of Presidency University, on behalf of Council for Political Studies, and on behalf of the honorable audience, sir, please accept our love, our respect for you. And for your kind information, Professor Bhaskar Chakraborty will preside over this function, which is already late due to too many factors. I'm really sorry. Last but not least, I would like to conclude that here, one of my youngest colleagues, Satyabrat Sinha, he representing the Department of Political Science, Presidency University. He will be a participant in the first program. Dr. Sinha did his academic life mostly in Jawaharlal Nehru University, and he's serving our university almost over a decade. So, despite being a family member, Dr. Sinha, please accept. Again, same to you. I can't give you anything more other than love, please. And finally, I shouldn't mention individually names, but in the second session, definitely I will introduce. I will just request, as two of our honorable guests from Bangladesh are there. So I request Dr. Mursida bint Rahman, just make, okay? She has come, she is a historian. She is a professor of history, associate professor in Jagannath University,
Perhaps our students are not familiar. Jagannath College, just like Presidency College, have been an integral part of then East Bengal, East Pakistan, and currently Bangladesh, turned into Jagannath University. And finally, my young friend, Dr. Sahid Kadir Chaudhry, he is also from Bangladesh, Dhaka. He is a historian, and just like Murshida Madam, he is also serving Jagannath University. So, from India, from West Bengal, from Kolkata, from Presidency University and CPS, both of you, please accept our love and nothing else. Okay. And last but not least, without the audience, seminar is meaningless. Without the active participation on your part. So you are the most valuable gift today. So on behalf of our department, on behalf of our university, on behalf of Council for Political Studies, I again extend to all of you our loving congratulations, and you must be, not only today, always be invited, be there, always with us. If you are there, we can move ahead. And last, Presidency University and the Council for Political Studies, I am, being a very ordinary student, being attached with both these for long, stand for what I don't know. But I would like to quote from one. In the history of humanity, if Presidency University is a dot, not all dots are important. This dot is important for, if not anything else, just for one thing: freedom of conscience, freedom of thought. This seminar is likely to bridge the gap not only between the two neighboring countries, but must lay the foundation from where, without fearless, without any barrier, we can really stand up and develop a wonderful, brilliant future. And just exactly, this was pointed by none other than the greatest personalities from Asia, to my understanding, Rabindranath Tagore, in one of the convocation speech in then Calcutta University, and also in elsewhere, he categorically mentioned education, academic life should mean for what? And he didn't say anything, just repeated his own creation. Chitto jeta bhoy shunnu uchcho jeta shi, gyan jeta mukto jeta grihe prachi, badhe nai aponare divos sorbori, rakhe nai aponare khond khudra kori. If education, academic seminar fail to rise this occasion, all this become meaningless. So I expect from your end, today's international seminar will lead us to that path, realization of Tagore's dream. Okay. So with this, I would like to conclude my welcome address, but just one or few minutes, I request my colleague Garima to arrange. We would like to just hand over certain gifts to our guests, please. Okay. First, I would like to just request Professor Muntasir Mamun, please, token gift on, please, yes. Yes. Then to Professor Bhaskar Chakraborty. Then to Professor Suranjan Das. And yes, without any concrete thing, our very inmate. Okay. Thank you. Sir. Oh, okay, no problem. Handing over to you, please. Bhaskar, please come. Thank you. I am indeed deeply grateful to the Department of Political Science and the Council for Political Studies for inviting me to preside over this session. It at least gave me an opportunity to
walk through the road to see the ground again after many, many decades. I come to President's University, but I usually stop short in the main building where I am required. I rarely come to this part, but this was one of the very favorite spots of ours, and Shurandyan will recall also my memory because we were together in this institution between 1971 and 1974 or 76 if we include the postgraduate tenure. But that was a presidency college. It was different. Now we have much glory being added to these institutions with a lot of infrastructural development. And I presume that the intellectual acumen of the academic community also must have proportionately increased. I can see a very bright future, as much as we can actually expect in this country. We have two very formidable speakers for this morning's session. Both of them are historians, very important scholars on Bengal history. Professor Das's work on Bengal of the 1920s, 30s, 40s is well known. It is internationally acclaimed. And Professor Mamun also, and our association with Professor Mamun goes back to the time when we were young lecturers of the two main universities of South Asia, Dhaka and Kolkata. And now we have grown old. We're past 65, heading towards what the Bengalis would call Shotture Dhorse. So, for Mamun says that he's of course slightly senior to us, but that doesn't really matter. So you can see that the panel in this morning is very formidable, and I'm not anticipating what they're going to say. But this much I can say, that on the strength of their knowledge of Bengal's history of the early 20th century, they have ventured into what we call contemporary history. Now discussing Bengal Indo-Bangladesh relations. But when we were young scholars, these men were more preoccupied with the history of the colonial period. And after 1971, of course, many perceptions of ours have changed regarding the late colonial Indian history or Bengal history. And Mamun, as you know, is one of the main activists, who has suffered a lot because of his commitment to secularism, a secular vision, secular polity. And this commitment to secularism is now celebrated with various kinds of memorialization of the genocide that was inflicted on a section of the Bengali population in 1971. So he's in genocide studies, but he's also encouraging people to work on post-1971 period, concentrating on the history of the genocide. And I believe that this is one of the main themes that he's going to touch upon in today's discussion. Professor Das is now as much well known as an astute administrator as he was celebrated as a very good historian, a great historian of his time. But in the company of these people, I'm a slightly non-starter. I have been a backroom man. I have been a teacher in the classroom. I wrote sparingly, but I have never been a very great historian of the kind of stature that Professor Mamun or Professor Das have attained. It is largely because of
the affection that is implied in the eloquent speech of Abu Samad that they have chosen me as the chairperson. So with these words and with this humble admission of my inability for my lack of eminence, I invite Professor Das to make his presentation. Thank you. The chair of the present session, Professor Bhaskar Chakraborty, whom I would rather address as Bhaskar, although he preferred to address me as Suranjan Das, because we have been friends and colleagues for the last 5 decades. Professor Muntasir Mamun, I would not refer to him as an eminent historian or social scientist whom everybody knows. But I would like to recall the wonderful days of comradeship that we had in terms of scholarship when we frequently visited the Calcutta University and we tried to develop a Bangladesh Studies Center in Calcutta University. Dr. Satyabrat Sinha, the young colleague of Presidency University, and of course, Professor Shobhanlal Dattagupta, who had been my teacher in this great institution of learning. And we all recall, Bhaskar would also recall the wonderful lectures, provocative lectures that we heard from him during our classes in those days. So the wonderful days. Could I first say a very big thank you to Presidency University and the Council of Political Studies for enabling me to be here and part of a session which I am sure would be extremely fruitful and thought-provoking. I would particularly thank the organizers for providing me an opportunity of what I would call coming back home. As Bhaskar was mentioning, those were the wonderful days in Presidency College, which nurtured us, which provided us with the correct atmosphere, not only to think, to rethink, to reconstruct and construct the knowledge and wisdom that we had brought to this particular college with which we came. So thank you very much, Samad, the Council of Political Studies. I also see my student Zab and President's University for giving me this wonderful opportunity. I'm sorry I have to leave because those of you who read the newspapers, you see Jadavpur University is a very lively campus. And we are all proud of the academic excellence of Jadavpur University. We are number 1 amongst all the state universities in the country. We are number 4 amongst all the Indian universities in the country according to National Institution Ranking Framework. But there is also a problem of governance. Largely perhaps because of me, because I believe in democracy, I believe in student activism, I believe in providing entire freedom to the student community. But that also poses certain problems of governance for the people who sit in the chair. So there will be some drama in Jadavpur University today. And I have to leave this session to go to Jadavpur because I do not believe that to be in a situation where I leave my colleagues and I am not there. So pardon me that I'll immediately after presenting my brief submission, I will have to leave. Now let me at the outset say that mine would be essentially a curtain-raiser statement, where I would like to briefly outline the various contours of what I would call fruitful but challenging Indo-Bangladesh relations from 1971 to present. That would perhaps set a prelude to Professor Muntasir Mamun's, I'm sure, very informative, provocative, thought-provoking lecture on the genocide of 1971, to Professor Rahman's politics behind the riot of East Bengal. I don't think Shemonti will be able to come, which would have been, again, a very thoughtful presentation. And Professor Chowdhury's, I'm sure, will be very important submission about the role of common people of West Bengal in the liberation of Bangladesh. So I would basically be setting the stage.
Let me start by submitting that the story of the emergence of Bangladesh as a sovereign entity in 1971, following the separation of Bengali-speaking population of the erstwhile East Pakistan from the Urdu-based hegemonic rule of West Pakistan, is well known. As we all know, it exploded the premise of nation building exclusively based on religious identity. And this is particularly important in the South Asia where we are sitting. India not only provided training and material support to the rebels, but took care of about 1 crore refugees who had crossed over to escape the wrath of the Pakistani army. And I recall this college spirit proved to be one of the most important sites for the demonstration of Indo-Bangladesh solidarity. As Bhaskar was mentioning, we entered presidency in 1971 and we became actively associated with Bharat Bangladesh Sahayak Samiti. The office of it was located in the next building, Ashutosh building, in the ground floor Ashutosh building, in the office of what then was called the Calcutta University National Integration Council. I think that now is the office of the Council of Political Studies. And from the small room, the number of solidarity exercises that were organized is significant. Unfortunately, that has not been properly documented. That needs to be documented. And perhaps the Council of Political Studies can take up this task. The ways in which the solidarity movement developed in Calcutta from that particular office and whose the effects of that solidarity movement, how it affected the final victory of the Bangladesh movement. That could have been a small contribution, but that was a major contribution. We could not supply arms, but we supplied the human support. We supplied logistics support. We supplied support in terms of cultural solidarity and educational solidarity. That needs to be documented. India, therefore, was the first country to accord recognition to Bangladesh on 6th of December 1971 and signed with her an agreement on 10th December of the same year. On 10th January 1972, Mujibur Rahman, who had given the call for the Bangladesh freedom struggle, was released from Pakistan custody and assumed power in the newly liberated state. Not unnaturally, India and Bangladesh began their relations on a very sound footing. As I see, the singular attainment of the people of Bangladesh has been their success in sustaining the values of composite nationalism, democracy, and secularism on which the nation was founded. Today, as per IMF projection, Bangladesh has even overtaken India in GDP per capita terms. Bangladesh has attained significant progress in social empowerment, particularly gender empowerment. Bangladesh has demonstrated to the world how to value the mother tongue, a lesson that we need to know from Bangladesh. Bhaskar will recall, when I was initially the Pro-Vice Chancellor and Vice Chancellor of Calcutta University, I initiated a process whereby a student could submit her or his dissertation in vernacular. And I was amazed. The sort of resistance that I received from well-established academics. We need to know from Bangladesh how they have documented their own history in vernacular. We need to know from Bangladesh how they have initiated a massive translation program to acquaint the people of Bangladesh with the treasures of knowledge that is being produced all over. A point that the father of the nation, Mahatma Gandhi, had emphasized. A point which Gurudev Rabindranath Tagore had emphasized. That needs to be learned from Bangladesh. It certainly goes to the credit of both India and Bangladesh that they have been able to develop a partnership based on sovereignty, equality, trust, understanding, and cooperation that goes beyond normal strategic considerations, which unfortunately today provide the major force in world politics. They have gone beyond that. Today the relationship has reached a level of maturity hitherto unseen. Bangladesh is today India's largest trade partner in South Asia.
Bangladesh now contributes 50% of India's health tourism. But it's also true that this Indo-Bangladesh bilateralism had its ups and downs, and the relationship can be classified in three phases. The first between 1971 and 1975, the second between 1976 and 1995, and third from 1996 onwards. The first period between 1971 and 1975 is the period which I call the honeymoon period. The period effectively started with the courtesy visits of both the Prime Ministers, Sheikh Mujib in February 1972 and of Indira Gandhi in March 1972. On 19th March of that year was signed Indo-Bangladesh Treaty of Friendship and Cooperation for 25 years, a model treaty so far as bilateralism is concerned. The two countries agreed not to interfere in each other's internal matters, respect each other's boundaries, not to support any other country against each other, to oppose colonialism, apartheid and imperialism, to strengthen world peace and security. They also resolved to expand economic, scientific and communication links, develop hydroelectricity, irrigation and promote cultural and public health links. Any bilateral disputes arising out of this treaty was to be addressed through dialogues. Even during the 1972 Indo-Pak talks following the war, India constantly kept Bangladesh informed about its progress, since much of it was concerned with the outbreak of the Bangladesh war. Subsequently, India strongly advocated United Nations membership to Bangladesh. Through the Indo-Pak Agreement of 1974 and the Indo-Bangladesh Accord of 1974 on the status of 1971 prisoners of war, this also contributed to the restoration of normalcy in Bangladesh. Yet another bilateral agreement on economic cooperation was signed in 1972, which needs to be recalled today. It permitted a free trade in goods for daily use up to 16 kilometers from the borders of both countries. In the context of non-employability of the people inhabiting the border area, citizens of both countries could cross the border once a day and bring back with them ₹100. The agreement enables the signatories to send goods worth ₹50 crores to each other. Bangladesh would send fishes, raw jute, skins and papers used for printing newspapers, and India would send to Bangladesh tobacco, cement, freights, minerals and machinery. Both countries could have any good from each other on the basis of payments to their own currency, which is certainly important. Payment from goods for each other could be through their own currency. India also agreed to grant Bangladesh a loan of ₹41 crores and offered to set up their 4 industries. Steps were initiated to form a jute commission for mutual benefit. On 18th April 1975, an interim Indo-Bangladesh agreement was signed to regulate the flow of Ganga water in the Farakka region. Interactions in culture, education and science were promoted and cooperations in publications was noted. But the period between 1976 and 1995 was a period of what I would call period of vicissitudes. This period saw Bangladesh governments led by personalities with anti-Mujib orientation, from Ziaur Rahman to Ershad and Khaleda Zia. Consequently, their foreign policy postures were distinctly contrary to Mujib's ideas. They tended to be closer to Pakistan and anti-Indian. Increased military capability of India, as well as the disputes over Bangladeshi claim on Moor Island and the creation of Teen Biga corridor to link the two conclaves, created tensions between India and Bangladesh. The South Asian Regional Cooperation did try to bring the two countries together, but this closeness could not reach the heights of friendship during the Mujib era. Interestingly, this was also the period when Bangladesh came to be used as a safe haven for anti-Indian state outbreaks. From 1996, we have the period of new beginnings. This period coincides with the coming to power in Bangladesh of Sheikh Hasina, which contributed to the normalization of bilateral relations. Her visit to Delhi in December 1996 was followed by a return visit by Indian counterpart A.G. Devagowda in January 1997. The Farakka water distribution was sought to be resolved through mutual dialogue. The Gujarat Doctrine, that advocated a constructive and cooperative neighborhood relationship,
furthered the process of Indo-Bangladesh cordiality. This was also the period when Bangladesh joined India in a regional grouping involving non-regional powers through the BIMSTEC, Bangladesh, India, Myanmar and Sri Lanka, to promote economic cooperation between South and Southeast Asia. A major initiative in improving land connectivity between the two states was taken in July 1999 on the occasion of the then Prime Minister Vajpayee's visit to Bangladesh. We had the first direct bus service between Dhaka and Calcutta started during this time. Sheikh Hasina's visit to Delhi in January 2010 proved to be a major turning point in bilateral relations. On this occasion, agreements were signed on mutual legal assistance on criminal matters, transfer of convicted prisoners, joint operation against terrorism, cooperation in electricity and cultural exchange. Delhi also granted Bangladesh $1 billion grant in aid, the highest one-time grant given by any country to another country. Common concern with the issue of terrorism in the region too brought India and Bangladesh closer. The 2015 visit of the present Indian Prime Minister to Dhaka also proved to be a landmark event. It resulted in the conclusion of around 22 agreements. The centerpiece was the ratification of Land Border Agreement. It paved the way for revoking the issue of conclaves along the border. Following decolonization from the British Empire in 1947, both India and East Pakistan, later independent Bangladesh, retained conclaves totaling about 119 square kilometers within each other's newly demarcated boundaries. In practice, this led to small population of Indian citizens living in territory completely surrounded by Bangladesh and vice versa. The issue was finally settled by the swapping of enclaves in July-August 2015. Recent years have also seen strengthening of Indo-Bangladesh bilateral connectivity. New bus routes connecting Agartala, Dhaka, Kolkata and Guwahati, Shillong, Dhaka have been inaugurated. The Bandhan Express from Khulna to Kolkata began in 2017. On a trial basis, the maritime connectivity was enhanced for transshipments to India's northeast to Chittagong. Indian ships received the right to use Chittagong and Mongla ports. In May 2020, the two countries agreed to sign a protocol on inland water and transit. India is also providing locomotives to Bangladesh. Collaborative programs between Bangladesh and Indian universities were sought to be initiated. To combat the COVID pandemic, India provided Bangladesh with substantive medical assistance. Significantly, 28% of India's foreign development budget, representing about 10 billion US dollars, goes to Bangladesh, which many commentators feel is actually a significant marker that drives India and Bangladesh closer. But there are challenges. And this brings me to the identification of certain challenges which need to be resolved for taking India-Bangladesh bilateralism to heights of constructivism. The first is the issue of sharing of common river waters. A major dispute occurred when India constructed a dam at Farakka on the Ganges to maintain a particular level of water flow during the summer to save the Kolkata port. The distribution of river water that this process entailed has been sought to be addressed through a number of agreements. The first being in 1975. A section in Bangladesh remains dissatisfied with this agreement, but others in India believe that the water made available to India is inadequate to save the Kolkata port. It has been argued that while India has no other water resource to save the Kolkata port, Bangladesh has a number of alternative sources to meet our requirements. The other ongoing river dispute centers on the sharing of the Tista River, a tributary of the Brahmaputra known as Jamuna in Bangladesh, flowing through India and Bangladesh. The Tista Barrage Dam started in 1979 and completed in 1997-98, seeks to provide irrigation for the plains between the Upper Padma and Jamuna. But this, like the Farakka Barrage, also involves the question of sharing of water with India, primarily the province of Bengal. A 2011 interim deal that was supposed to last for 15 years provided India with 42% of the Tista waters, and Bangladesh 37.5%. But this deal was shelved due to opposition from West Bengal, which feels that a number of districts in North Bengal that depends on Tista waters will be badly affected.
the issue remains unresolved. The challenge for the two countries is therefore to seriously take up the issue of river water management between two countries. We share 54 trans-boundary rivers, and which is an important key to economic and energy security, but can often be a source of tensions and humanitarian disasters. So that's an important challenge. Secondly, the refugee issue is a challenge. The Chakma and Hajongs, the two minority communities in Bangladesh, have sought refuge in India. Though Bangladesh has agreed in principle to take back these refugees, there is a dispute about the exact number of such refugees. Bangladesh is also raising the problem of the availability of land for the rehabilitation. Meanwhile, issues associated with security, human rights and asylum rights of these refugees continue to rattle the leadership of both countries. That's another challenge. Thirdly, there is the associated question of what is in current diplomatic parlance is called the illegal migrants from Bangladesh to India. They are particularly present in the bordering states of Tripura, Assam, Mizoram and Bangladesh. This migration has been sought to be made with the fencing of the borders and sending back the illegal migrants. But I believe this will be a difficult task, since in many cases the boundary line is demarcated along houses, markets and villages. We also need to see how the Citizenship Amendment Act of 2019 would impact upon this question of the status of these migrants from Bangladesh. Fourthly, terrorism remains another thorny issue. The rebel groups of Northeast India reportedly find easy asylum in Bangladesh. Pakistan's ISI and Islamic militant outfits like Al-Qaeda-backed groups also allegedly operate from Bangladesh. As early as November 2002, India submitted to Bangladesh a list of such 99 rebel and 77 secessionist groups. If Anup Chetia, the famous leader of the militant separatist United Liberation Front in Assam, was himself arrested in Dhaka. So, we need to look for major diplomatic breakthroughs to address this issue of cross-border terrorism. So that's another challenge. Fifthly, smuggling across the borders has become a regular news feature. Many scholars explain this in the context of economic imbalance between the two countries. The smuggling trade satisfies the Bangladeshi demand for necessary goods and the Indian demand for luxury items. But smuggling trade deprives both countries of state revenue and remains a cause for worry. Many commentators feel one way to address the smuggling issue is opening of an increasing number of border huts to provide trading opportunities for local people and reducing non-tariff barriers. In January 2020, the process of a bilateral comprehensive economic partnership agreement was started, which if effectively implemented could lead to a reduction of smuggling trade. An idea has also been mooted to establish a special economic zone on 600 acres of land near the Bangladesh-India border to enable Indian companies to participate in Make in Bangladesh program. This is poised to strengthen economic bilateralism, which could in the long run offset the smuggling trade. Recent studies have also shown that gradual Indo-Bangladesh economic integration would benefit India's northeastern states by reducing transportation costs and attract investments in the region. Sixthly, although Indo-Bangladesh bilateral trade has grown steadily over the last decade, the World Bank estimates the potentials for bilateral trade are much more than what has been attained. But to realize these potentials, diversification of the trade basket is required. And this is a challenge that needs to be jointly addressed by Dhaka and New Delhi in a manner that will be mutually beneficial. Seventhly, another challenge for Indo-Bangladesh bilateralism is to push through energy cooperation, which is crucial to ensure energy security for both countries. India already has in Bangladesh an electricity trade, which is to the tune of more than 1,000 megawatts. But there are possibilities of expanding this trade through the establishment of more such schemes as the India-Bangladesh Friendship Pipeline from Siliguri in India to Parvatipur in Bangladesh, or joint exploration of oil and gas reserves, or setting up of such power plant projects as Bangladesh-India Friendship Power Company. Eighthly, science diplomacy is yet another untapped area in India-Bangladesh relations. The two countries can fruitfully collaborate
in promoting science and technology in each other's country in such areas as biotechnology, biodiversity, sanitation, solar energy, and information technology. It is a matter of regret that at a time when both these two neighbors can collaborate fruitfully at a much economically advantageous manner, we try to move to the West to have to develop collaborative projects on these grounds. 90. The other not much tapped area in bilateralism is defense partnership, not only in matters of arms trade or military upgrading, but also on joint patrol, especially on high seas. Mention may be made of the agreement that New Delhi has signed with Dhaka to provide a line of credit to procure defense equipment from India, but this is yet to be implemented. 10th, studies have shown that development of regional connectivity through Indo-Bangladesh efforts would be mutually beneficial. I cite certain challenging areas in this matter. A. Transshipment of Indian goods from Kolkata to Agartala via Chattogram and operationalization of Shonamura Daud Khani protocol route under the protocol on inland water transit and trade needs to be implemented. B. Operationalization of transporting Indian goods to Chattogram and Mongla ports in Bangladesh needs to be accelerated. C. Connectivity between the border districts in the Indian state of West Bengal and the state of Meghalaya to transit over Bangladesh territory needs to be undertaken. D. Extension of the current 10-kilometer long rail link between Holdibari in West Bengal and Chirahati in Bangladesh needs to be expanded. E. Bangladeshi participation in proposed India-Myanmar Thailand trilateral highway project, which will provide a gateway to ASEAN, can help boost trade, people-to-people, and cultural linkages between South and Southeast Asia. And F. The two countries should look at an early operationalization of the Bangladesh, Bhutan, India, and Nepal initiative that will expedite road movement of goods and passengers between these states. It would kickstart a smaller eastern sub-regional grouping with the potential to act as a link between South and Southeast Asia. Of course, the most vibrant area of India-Bangladesh linkage has to be the cultural connectivity. Efforts need to be undertaken on both sides to expand the space of sharing the creativity of academics, students, musicians, literatures, and performing artists of the two countries. Nowadays, in the name of internationalization of Indian higher education, we always look to the West, but we have not expanded the major contours of Indo-Bangladesh student initiative and student interaction. I was very impressed that 3 months back I received a delegation from the Dhaka University Research Group, a group of young students, and they were very forthright in putting forward the views, in establishing the contact between their student community and my student community in Jadavpur. Such initiative needs to be undertaken. Unfortunately, that has not been undertaken yet. The Bangladesh government has set up a cultural center at Vishwabharati. A proposal has been also mooted to set up a Bangabandhu visiting chair, either in Jadavpur or in a think tank. Complementary Indian initiatives are also required. However, to take forward the enrichment of India-Bangladesh relations, state initiatives are not sufficient. State exercises need to be sustained and strengthened by non-state exercises to creation of opportunities of civil society initiatives. The next challenge for sustenance of Indo-Bangladesh constructive bilateralism, which I have tried to identify, therefore is strengthening of people-to-people connectivity or track to diplomacy, which will draw together eminent personalities as the present one from the civil societies across the two countries to discuss such issues in Indo-Bangladesh relations as connectivity, cooperation in science and information technology, partnership in realizing the sustainable development goals, bilateral strategic cooperation, and the implications of the legacy of the 1971 Liberation War. Unfortunately, the present generation does not know much about the legacy of this 1971 Bangladesh Liberation War, and I'll just take 1 minute to highlight it. I particularly highlight the legacy of the language movement in Bangladesh, which was a prelude to the Liberation War. Usually, when we talk of the Liberation War, we only talk of the 1971 Mukti Bahini operation. But that Mukti Bahini operation would not have been possible without the student upsurge that had developed in 1950s in Bangladesh around the language issue. Amar Bhasha,
Amar Bangla, Amar Gorgo, Amar Sanskriti, which became the rallying cries of the language movement in Bangladesh in 1950s, demonstrated the strength of a culture represented through language. The movement articulated the issue of language by clearly avoiding religion. Language is above religion and culture is above religion. That was the hallmark of the movement. And this particular discourse that became apparent in language movement is particularly relevant today for both India and Bangladesh, since religious fundamentalism time and again poses a threat to the democratic and secular framework in both countries. So this is again a challenge, recreating the legacy of the language movement and the implications that it has for the nation building projects both in India and Bangladesh. The other important facet of the Bhasha Andolan was the emergence of student activists as a political category, and the way these student activists subsequently transformed themselves into freedom fighters. We talk of the student revolution in Paris in the 1960s, which spread to different parts of Europe. But even a decade before that Europe upsurge, the revolutionary students of Bangladesh had proved themselves to be instruments of a socio-political transformation. And this needs to be documented and spread amongst the broader section of the civil society in the two states. All of us are aware of the ways in which many of us, including me, are looking to the students to provide new ways of seeing, new ways of knowing, new ways of understanding, and new ways of shaping the contours of a nation state. And in this context, the role of the students of the Bhasha movement in Bangladesh need to be constantly recreated. That remains a challenge for all of us who are interested in strengthening the Indo-Bangladesh relationship. Finally, the China factor has emerged as a new irritant in India-Bangladesh relations. China has been recently trying, certainly, to strengthen its relationship with Bangladesh through economic inducement, which India fears may be transformed into political league. However, I think India may draw solace from Sheikh Hasina's categorical statement during our July 2019 visit that Bangladesh's relations with India is organic, while its connection with China is one of economic engagement and partnership in new mega projects. So this statement of Hasina perhaps needs to be kept in mind as we approach the threat of China in impacting upon the India-Bangladesh relations. How do I conclude? As I conclude, let me stress that while India actively helped Bangladesh in its emergence as a sovereign state, Bangladesh itself has crossed many barriers to finally put herself on the path of democracy and economic development, with an annual average GDP growth of around 6%. India today is also a rising power, ranked as the world's fifth largest economy in terms of the nominal GDP and third largest by purchasing power parity. A cooperative and constructive relationship between India and Bangladesh to facilitate national identification and generation of legitimate movement of capital and labor across the frontiers will be of mutual interest to both countries. It should also have a positive impact on South Asian regional politics. Let's take a resolution on this front. At historical conjuncture, when we are commemorating the 75th year of Indian independence, when we are celebrating the 50 years of Bangladesh liberation, and we are celebrating 50 years of Indo-Bangladesh diplomatic relations, and the birth centenary of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Of course, there will be challenges in enriching this relationship. But we need to create a climate where both states should be willing to learn from each other, to find new grounds of working together, remembering the pertinent remark of no other than Helen Keller, and I quote, "When one door of happiness closes, another opens. But often we look so long at the closed door that we do not see that the another door has opened before us. When one door of happiness closes, another opens. But often we look only at the closed door and do not see the one that is open for us." Unquote. That could be the driving spirit, the driving dicta, the driving motto of all those who are interested in developing, sustaining, enriching Indo-Bangladesh constructive bilateralism. Thank you very much indeed.
Professor Das is in a hurry, so but the questions you may have in your mind will be raised during after the second presentation, and I think Professor Mamoon and other we can handle those questions. I'm sure in a better way than I will. I'm sure in a better way than I will. I don't know. I mean, uh, that is his humility, but and it has been, as you know, as you have seen, that it is a grand narrative which contains the shifts and turns in the Bangladesh relations. And you have got plenty of information about how the relationship has been of great benefit to both the countries and has also gone through periods of strain. So the next speaker, we invite the next speaker, Professor Muntasir Mamun. He is, as you have seen from the program, is a different uh, problem, the problem of genocide, more focused on what happened in East Pakistan and the memories of the tyranny that Pakistani colonialism inflicted on the Bengali population. Professor Mamun. এতক্ষণ বিদেশি ভাষা শোনার পরে এখানে যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ আছেন তারা হয়তো নিজের ভাষায় শুনে হয়তো তাদের ভালো লাগতে পারে, তবে অনেক আমার বন্ধুরা আছেন যারা বাংলায় হয়তো অতটা অভ্যস্ত না, কিন্তু আমি মনে করি যে আমি যে বিষয়ে বলতে চাচ্ছি তার কিছুটা হলো তারা বুঝবেন এই কারণে যে তারা পলিটিক্যাল সায়েন্সের অন্তর্গতই হচ্ছে বিষয়টি। আমার পুরনো এবং নতুন বন্ধুরা, আমি যদিও পুরনো বলছি, এখানে আমার ৩-৪ জন ছাড়া আমার সমবয়সী আর কেউ নেই। ভাস্করও আমার সমবয়সী নয় এক অর্থে, সুরঞ্জনও নয়। এখানে আমাদের মানুষদা আছেন, স্টেটসম্যানের সম্পাদক ছিলেন, অধ্যাপক শোভনলাল আছেন যিনি দীর্ঘদিন এখানে পড়িয়েছেন, আর কাউকে আমি দেখছি না যাদের 1971 সালের কথা মনে আছে। আমি প্রথম কলকাতায় আসি 1976 সালে। কলকাতার উপরে পড়াশোনা করে ইতিহাস উপন্যাস, কলকাতা আমাদের কাছে একটা বেশ স্বপ্নের শহর বলে পরিচিত ছিল। তা আমি প্রেসিডেন্সি কলেজ দেখতে এলাম। তো প্রেসিডেন্সি কলেজে পুরোনো বিল্ডিং এর সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আমার মনে হলো আমাকে আবার কেউ কিছু বলবে না তো, যে আমি এখানে প্রেসিডেন্সি কলেজের সিঁড়িতে এসে দাঁড়িয়েছি বহিরাগত। আমি খুব ভয়ে ভয়ে ছিলাম, খুব বেশিক্ষণ আর থাকিনি, যদি কেউ কিছু বলে। তা আমাদের জেনারেশন এই বিশ্ববিদ্যালয় বা বিদ্যাপীঠকে বা কোন ইনস্টিটিউশনসকে আমরা এইভাবেই দেখতাম। এখন হয়তো এটার অনেক পরিবর্তন এসে গেছে, সেটা খুবই স্বাভাবিক। আমার বন্ধু সুরঞ্জন খুব এলোকেটলি আমি বলবো যে ইন্দো বাংলাদেশ রিলেশনসের ব্যাপারে কথা বলে গেছেন। এটা একটা ন্যারেটিভ বটে, তবে কেন সেটা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেল না সে ব্যাপারেও অনেক কিছু বলার আছে। যদি পরবর্তীকালে কেউ প্রশ্ন করেন, হয়তো আমাদের মানুষরা আছেন, আমিও আছি, অনেকেই হয়তো সেগুলির উত্তর দিতে পারবো, পলিটিক্যাল সায়েন্টিস্ট না হয়েও। সো আমি যে বিষয়ে বলতে চাচ্ছি, এখানের অধিকাংশ
হয়তো 8-10 জন ছাড়া সেই বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত নয়। জেনোসাইড of Bangladesh in 71 and state and politics. কিন্তু আমার মনে হয় সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পরে ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে বড় জেনোসাইড নিয়ে না জানাটা খুব বিজ্ঞতার পরিচয় নয়। পলিটিক্যাল সায়েন্টিস্ট হিসেবে, ঐতিহাসিক হিসেবে, সাধারণ মানুষ হিসেবে এই সূত্রগুলি জানতে পারলে ভবিষ্যতের অনেক পথ নির্দেশনা আমরা পেতে পারি। আমি বিষয়টা এভাবে শুরু করতে পারি। আমি গতকাল আমার কিছু তরুণ সহকর্মী নিয়ে প্রেসিডেন্সি জেলে গিয়েছিলাম দেখতে, মিউজিয়াম। আমার একটা কথা মনে হলো, আমি বক্সা জেলও গিয়েছিলাম, যেটা তরাইয়ের কাছে, যেখানে জওহরলাল নেহরু ছিলেন বোধহয়। আমার কাছে দেখে মনে হলো কত তরুণ তরুণী, কত প্রাজ্ঞজন এখানে এসে নির্যাতিত হয়েছে তাদের স্বদেশবাসীদের দ্বারা। তারা ফ্রিডম, যেটাকে বলে স্বাধীনতা চেয়েছিলেন, আর তাদের স্বদেশবাসী ভারতীয়রাই তাদের উপর অত্যাচার চালিয়েছিল। ওই আত্মত্যাগের কোনো তুলনা হয় না। আজকে কমিউনিস্ট শব্দটি একটি গালির মতো, কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না, কমিউনিস্টের আত্মত্যাগ আমাদের সমৃদ্ধ করেছে। অনেক ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদ উগ্র জাতীয়তাবাদে পরিণত হলে সেটা ভয়ঙ্কর হয়ে দাঁড়াতে পারে, কিন্তু সেই জাতীয়তাবাদী চেতনাই তো মানুষকে একত্রিত করেছিল। সো প্রেসিডেন্সির অলিন্দে অলিন্দে ঘুরে আমার এটি মনে হয়েছে, এই যে আত্মত্যাগ, তাদের কথা তো কেউ জানে না। আমরা জওহরলালের নেহরুর কথা জানতে পারি, সুভাষচন্দ্রের কথা জানতে পারি, দেশবন্ধুর কথা জানতে পারি, কিন্তু এই যে অগণিত সাধারণ জেলে গেছে, খোঁজ পাইনি। আমি আন্দামানে গিয়েও কিন্তু একই বিষয় দেখেছি। তো এই আত্মত্যাগ আমাদের জন্য তারা করে গেলেন, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ঠিক একই ধরনের আত্মত্যাগ বাঙালিরা করেছিল তাদের ভবিষ্যতের জন্য, তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য। এখানে যারা গেছেন প্রেসিডেন্সিতে, একবার গিয়ে ভাববেন যে আপনাদের থেকে বয়সী তরুণরা কিভাবে স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিয়েছিল। তাদের কথা কিন্তু আমরা মনে রাখি না, কিন্তু কেন? একটা আদর্শের জন্য। সেই আদর্শের সঙ্গে আমি দ্বিমত হতে পারি, আইডিওলজি তো ডিফারেন্ট হতে পারে, কিন্তু কথা হচ্ছে দেশকে মুক্ত করার আইডিওলজি তো একই। তো সেটা আদর্শের জন্য আমি দেখেছি এটা এত তীব্র নেশা, আদর্শ এবং তা সংরক্ষণ করার জন্য আইডিওলজি এবং তাকে প্রোটেক্ট করার যে মানুষের ভেতরের যে বিষয়টা, এটা একটা নার্কোটিক্সের মতো, নাহলে এরকম হতে পারে না। সো স্টেট ফরমেশনটা কি আইডিওলজির বেসিসে হবে, নাকি স্টেট ফরমেশনটা আইডিওলজির বাইরেও হতে পারে? এটাও একটা বিতর্কের বিষয় হতে পারে। কিন্তু আমি আদর্শের কথাটা এনেছি একটা কারণে, যে বাংলাদেশ অ্যাজ এ স্টেট একটা আদর্শের কারণে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং স্টেট যখন আদর্শের কারণে হয়, তখন কেন হয়েছিল, কি হয়েছিল, সেই বিষয়টা একটু জানা দরকার। মুক্তিযুদ্ধ, যেটাকে আমরা বলি 71 সালে লিবারেশন ওয়ার, সেটাও ছিল কিন্তু একটি আদর্শগত সংগ্রাম। আজকে আমার সামনে যে তরুণরা বসে আছেন,
তারা জানেন কিনা জানি না যে ভারতও যখন স্বাধীনতার জন্য সবাই 1900 থেকে যে লড়াইটা হয়েছে আইডিওলজি, তারই কিন্তু একটা রেশ বাংলাদেশের বাঙালিদের মধ্যেও পড়েছে। এবং এই যে বাংলাদেশের যে আদর্শ রাষ্ট্রের কথা আমি বললাম বা আদর্শ ভিত্তিক সংগ্রাম, তার অনেক কারণ থাকতে পারে, কিন্তু বেসিক কতগুলি ব্যাপার ছিল। সেটা হচ্ছে বৈষম্য নিরসন, অর্থাৎ স্টেট হয়েছে দুটো উইং, কিন্তু ওয়েস্ট পাকিস্তানি যারা আছে তারা ট্রিট করছে ইস্ট পাকিস্তান মেজরিটিকে অ্যাজ এ কলোনি। এইটা, এই যে বৈষম্য নিরসন আমি বলবো, অ্যান্ড ডেমোক্রেসি। আমি অনেক সময় অনেক ইন্ডিয়ানকে বলি, তারা যখন তাদের ডেমোক্রেসি দিয়ে সমালোচনা করে, আমি তাদেরকে বলি, তোমরা কি 50 বছর মিলিটারি রুলের আন্ডারে থেকেছো? So do you understand what is martial law, military regime? You don't. So আমি যেটা বুঝি মিলিটারি রেজিমের ব্যাপারে বা ডেমোক্রেসির, আমার যে ডেমোক্রেসির প্রতি যে বাসনা থাকবে, সেটা যারা ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউশনের মধ্যে বড় হয়েছে তাদের কিন্তু এটা বোঝানো যাবে না। তো সুতরাং সেই দিক থেকে কিন্তু একটু বিচার করতে হবে যে একটা মিলিটারি স্টেটে বড় হয়েছে আমি, আমার যৌবন গেছে মিলিটারি স্টেটে, আমার কৈশোর গেছে মিলিটারি স্টেটের আন্ডারে, এবং আজীবন বাংলাদেশ হওয়ার পরও যুদ্ধ করেছি, লড়াই করেছি এই মিলিটারাইজেশনের বিরুদ্ধে, যেটা মিয়ানমারে করেছে, এবং জেলে গেছি, মার খেয়েছি পুলিশে। সো গণতন্ত্র যখন আমি কথাটা বলি, সেটা কিন্তু অন্যরকম একটা কনোটেশন আমাদের মধ্যে। আরেকটা হচ্ছে যে জাতীয়তাবাদের যে বিষয়টা, এটা আমাদের দরকার ছিল ইউনাইট, মানে একটা ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের জন্য। সবচেয়ে বড় ব্যাপার ছিল ধর্ম নিরপেক্ষতা, যেটাকে আমরা এখন সেকুলারিজম। এই ইনগ্রেডিয়েন্টস গুলি মিলে কিন্তু একটা বেসিক মানে আমাদের মানে আইডিওলজি তৈরি হয়েছিল, যার জন্য 71-এর যুদ্ধটা হয়েছিল। এগুলি অনেক কনসেপচুয়াল আলোচনা চলতে পারে, কিন্তু বোঝাবার জন্য। নাও লিবারেশন ওয়ার, এখানে সুরঞ্জন অনেক কিছু বলে গেছে, কিন্তু লিবারেশন ওয়ার 71-এ, এটা 25 ইয়ার্সের যে আমাদের যে যন্ত্রণা, সেটার বহিঃপ্রকাশ। এখন লিবারেশন ওয়ার এখানে দুটো ফিচার বলে, একটা হচ্ছে যে সারা দেশের মানুষ এতে অংশ নিয়েছে, সো এটা একটা ব্যাপার। দুই, যে 9 মাসের মধ্যে একটা যুদ্ধ করে একটা দেশ স্বাধীন করা এর আগে কখনো হয়নি, এবং আর্মড স্ট্রাগলের মাধ্যমে অনেক সময় লেগেছে। হ্যাঁ, ইন্ডিয়া ছিল, দ্যাটস ওয়াই আমরা 9 মাসের মধ্যে পেয়েছি। কিন্তু এটা ভুললে চলবে না যে ভারত তো আমাদের জন্য যুদ্ধ করে দেয়নি, আমাদেরকে নিয়ত সাফার করতে হয়েছে, লড়াই করতে হয়েছে, এবং সেটার জন্য পেয়েছে। এবং যে জেনোসাইড হয়েছে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পরে, এত বড় জেনোসাইড পৃথিবীর কোথাও হয়নি। কিন্তু আমরা সেটা সম্পর্কে জানি না। কেন জানি না, সেটাও একটা এখানে প্রতিপাদ্য হতে পারে। মোর দেন 33 মিলিয়ন পিপল 9 মাসের মধ্যে যদি মারা যায়, হত্যা করা হয়, সো হোল ওয়ার্ল্ড ওয়ারে, আমরা যদি সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার দেখি, এত বছর 39 থেকে যদি আমরা শুরু করি, এত লোক তো তারা এত কম সময়ে কিন্তু কোথাও মারা যায়নি। তো কিন্তু একটা বিষয়, পৃথিবীর অলমোস্ট অল দ্য কান্ট্রিজ এক্সেপ্ট ইন্ডিয়া এন্ড সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইস্টার্ন ব্লক, সবাই সাপোর্টেড পাকিস্তান। এটা কিন্তু ওয়ার্ল্ডে খুব কম হয়েছে, এবং এই রেজিস্ট্যান্সের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করে
মুক্তি পাওয়া গেছে এবং সেই লিবারেশন ওয়ারের সবচেয়ে বড় সাপোর্ট করেছে সিভিল সোসাইটি অফ দ্য হোল ওয়ার্ল্ড। জন বেজের গান, জর্জ হ্যারিসনের গান যেমন একদিকে হয়েছে, সে ব্রাজিল, চিলি সবখানে মানুষ রাস্তায় নেমে গেছে, সে ভিক্টোরিয়া ওকাম্পই হোক আর এখানে ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে হোল ইন্ডিয়ার মানুষই হোক, সে তামিলনাড়ু বলি, দক্ষিণাঞ্চলের কথা বলি, তারা তো অনেক দূরেও কালচারালি হতে পারে, বাট তারা কিন্তু তাদের মানে মেয়েরা গয়না খুলে বাংলাদেশের ফান্ডে দিয়ে দিয়েছে। সো এই যে ট্রেমেন্ডাস সাপোর্ট অফ দি সিভিল সোসাইটি, এইটা তাদের গভর্নমেন্টগুলিকে বাধ্য করেছে বাংলাদেশকে সাপোর্ট করতে। নাও ইউ সি, এগুলি গেলে অন্য অ্যাসপেক্ট, কিন্তু লিবারেশন ওয়ার স্পিরিটটা কি, এইটা বুঝতে পারলে আমরা বুঝতে পারবো যে আসলে লিবারেশন ওয়ার বা মুক্তিযুদ্ধটা কি। ইউ সি, আমরা কিন্তু স্বাধীনতার যুদ্ধ বলি না, আমরা বলি মুক্তিযুদ্ধ। একই অর্থ হয়তো বহন করে, কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ মানে কি সবকিছু থেকে মুক্তি, অর্থনৈতিক শৃঙ্খল থেকে মুক্তি, দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে যেমন মুক্তি, রাজনৈতিক অপতৎপরতা থেকেও মুক্তি। স্বাধীনতার অর্থটা সেই ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক সীমিত। আমি সেই সব সংজ্ঞায় যাবো না, কিন্তু আমি কয়েকটি কথা বলি মুক্তিযুদ্ধের কি ছিল। মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির কাছে, আমি আবুল কালাম আজাদের কথা বলি। তিনি পূর্ণবয়স্ক, হয়তো 30 বছর, 25-30 বছরের যুবক, পাশ করেছেন আইনজীবী। তিনি যুদ্ধে যাবেন, তিনি যুদ্ধে গেছেন এবং তিনি বন্দী হয়েছেন, তাকে জেলে নিয়ে আসা হয়েছে। মা তাকে দেখতে গেছেন, মার এক ছেলে, বিধবা মা। তো আজাদ তাকে বললেন যে, মা আমি একটু ভাত খেতে চাই, আমার খুব ভাত খেতে ইচ্ছে করে। মা বললেন যে ঠিক আছে, আমি আগামীকাল একটু ভাত নিয়ে আসবো তোমার জন্য। ভাত খেবার যুদ্ধে যুদ্ধে চলেছে, ভাত হয়তো খেতে পারেনি। মা পরের দিন ভাত নিয়ে এসেছিলেন। আবুল কালাম আজাদকে এর আগের রাতে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে। ওর মা আর সারা জীবন ভাত খাননি। আমি বলতে পারি আরেকটি ঘটনা, এক মহিলা যশোর বা খুলনা অঞ্চলটায় ভুলে গেছে থাকতেন, কমিউনিস্ট পার্টি করতেন, বিয়ে হয়েছিল, তরুণী, অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধকে সাহায্য করছিলেন। মিলিটারিরা তাকে গ্রেফতার করে তাদের জিপের পিছনে বেঁধে পুরো শহর ঘুরিয়েছিল, তার পুরো শরীর ক্ষত বিক্ষত হয়ে গিয়েছিল। তো এটা ছিল মুক্তিযুদ্ধ। আরেকটি কথা বলি, মানুষ গ্রেফতার হয়েছে, এসিড খাইয়ে মেরে ফেলা হয়েছে, বাঘের খাঁচায় রাখা হয়েছে। যেমন এক মা, তার 4 সন্তান, তারা যুদ্ধে যাবে। মা বলেছে যুদ্ধে যাও, যদি শহীদ হও শহীদ হয়েও, কিন্তু আমি যেন বলতে পারি আমার ছেলেরা আমার দেশের জন্য শহীদ হয়েছে। আপনারা বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, 4টি ছেলের একটি ছেলেও ফেরেনি। এটা ছিল মুক্তিযুদ্ধ। এক 14 বছরের কিশোরকে পাকিস্তানিরা ধরেছিল, ধরে তাকে নিয়ে এসে বলেছে, বলো সুয়ার কা বাচ্চা, বলো পাকিস্তান জিন্দাবাদ। সে বলল জয় বাংলা। তাকে তখনই গুলি করে মেরে ফেলা হয়েছে। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে,
যখন মুক্তিযোদ্ধাদের কেউ খাবার দিয়েছে, সহায়তা করেছে। সো এটা ছিল মুক্তিযুদ্ধ। আমি বলি যে গণহত্যার কথা। গণহত্যার দেখেন, গণহত্যার এখন অনেক রকমের কনসেপচুয়ালাইজেশন করা হয়, সংজ্ঞা দেওয়া হয়। গণহত্যা, জেনোসাইড যদি আমরা বলি, জেনোসাইডে বাংলা করছি গণহত্যা, কি বলা হবে? এখন নতুন নতুন একটা বিতর্ক শুরু হয়েছে, ম্যাস মার্ডার বলা হবে নাকি আরো কি বলা হবে? জেনোসাইডের সংজ্ঞা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে, হত্যা মানেই তো যদি অনেক মারা যায়, গণহত্যাই হবে। এটাতে আর আপনি সংজ্ঞা দিয়ে কি করবে? কিন্তু কারণ আছে। পাশ্চাত্য যখন কিছু বলে আমরা সেটাকে গ্রহণ করি সেই অনুযায়ী চলার চেষ্টা করি। আমি এটাকে বলি ঔপনিবেশিকোত্তর ঔপনিবেশিক মানসিকতা, পোস্ট কলোনিয়াল সাইকি বা মাইন্ড। শুনেন, একজন হত্যা করলে আমি খুনি, আমি 1000 হত্যা করলে আমি কনকারার, আলেকজান্ডার দি গ্রেট। এই তো হচ্ছে বিষয়টা। তো সংজ্ঞা নিরূপণে আমি যাবো না, আমি বলবো 30 লক্ষের বেশি মানুষ মারা গেছে। এটা গণহত্যা যদি না হয়, সো গণহত্যা কোনটাকে হবে? এই সংজ্ঞার মধ্যে আছে, আমি বলছি গণহত্যাটা কেমন হয়েছিল। আমি বলি আপনাকে, চুকনগর গণহত্যা। আমাদের এখানে গণহত্যার অনেক জানতাম না। আমি 1990 থেকে একদিন এই চুকনগর গ্রামে গিয়ে আবিষ্কার করি যে আমাদের দলিলপত্র নাই যে এখানে পৃথিবীর বৃহত্তম গণহত্যা হয়েছিল। চুকনগরটা এমন একটা পয়েন্ট বর্ডারের, যে খুলনা, যশোর, বরিশাল, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা এইসব অঞ্চলের লোকেরা নদী পথে চুকনগরে আসতো। ওখান থেকে তারা বর্ডার ক্রস করতো। অধিকাংশই হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ। তো সেখানে একদিন একটা গন্ডগোল হয়েছিল এক বিহারীর সঙ্গে, এবং ওই দিন চুকনগরে যাওয়ার জন্য প্রায় 15 থেকে 20,000 মানুষ জমা হয়েছে। সকাল 11টা থেকে বা 10টা থেকে গুলি চালানো শুরু হয়, বিকেল 3টা পর্যন্ত। কমপক্ষে 10 লক্ষ আর 10,000 মানুষকে হত্যা করা হয়। এবং চুক্তগড়ে যারা ছিল তারা বলেছে, যখন ইন্টারভিউতে বলেছে, লাশের পর লাশ আমাদেরকে বাধ্য করে হয়েছে নদীতে ভাসিয়ে দিতে। লাশ নদীতে রক্তাক্ত হয়ে গেছে, মাছ খায়নি বহুদিন, চারিদিকে মানুষের গন্ধ, লুট হয়েছে। কিন্তু অন্যদিকে যা ঘটেছে, যে এক মুসলমান কৃষক বেঁচে গেছেন, যাচ্ছেন, দেখেন যে এক শিশু, হয়তো 1 বছর হবে, একটি কন্যা, তার মায়ের দুধ খাচ্ছে, কিন্তু মা রক্ত পড়ছে, মারা গেছে আর কি, গুলি খেয়ে। সেই কৃষক মেয়েটিকে তুলে নিলেন, তুলে নিয়ে লালন পালন করেছিলেন, মুসলমান করেননি, তার নাম দিয়েছিলেন সুন্দরী, তাকে বিয়েও দিয়েছিলেন। আমি যখন পরে এই ঘটনাটি বলি, তখন তারপরে তাকে একটি চাকরিও দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনাও ঘটেছে। অনেকেই আমি ইন্টারভিউ নিয়েছে, বলেছেন যে গর্ভবতী, বাচ্চা হয়েছে, বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে মা মারা যাচ্ছে, বলছে বাচ্চাটা নিয়ে যাও। আরেকজন বাচ্চা নিয়ে রওনা হয়েছে, কিন্তু বাচ্চা আবার কোথাও পড়ে গেছে, আরেকজন নিয়ে তাকে লালন পালন করেছে। এক পরিবারে সবাই মারা গেছে, একজন বেঁচে আছে। 10,000 মানুষ মারা 5 ঘন্টায় কোথাও হয়নি। So this is genocide. এবং জেনোসাইডের আরো আছে,
পাহাড়তলী চট্টগ্রামের, বা নীলফামারীর গোলাঘাট। আমাকে এক তরুণী বলছিল যে তার আগে অনেকেই সেই গোলাঘাটে ছিলেন, সেই সৈয়দপুরের দিকটা ট্রেনে করে মানুষ আসছে, থামিয়ে মারা গেছে, যেমন 47 হয়েছিল। আপনারা জানেন কিনা জানি না যে আমাদের এখানে পাটের কল ছিল অনেকগুলি। সেই পাট কলে যে ফার্নেস যেটা আছে, যেখান থেকে কয়লা দেওয়া হয়, সেখানে মানুষকে শ্রমিকদের এনে আগে চটে গুঁড়ে ফেলা হতো, তারপরে পাটা ঢুকিয়ে দেওয়া হতো ফার্নেসে, জীবন্ত আস্তে 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 মাথা পর্যন্ত মারা যেত। আপনারা কেউ জুট প্রেসিং মেশিন দেখেছেন কিনা জানি না। জুট প্রেসিং মেশিনটা হচ্ছে এরকম যে একটা কাঠের টুকরা থাকে, তার উপরে মানুষকে শুয়ে তার উপরে প্রেসিংটা করে এবং সেটাকে পিষে ফেলে। সো দিস ইজ জেনোসাইড। আপনার আরো আছে স্কচ আউট পলিসি, যেটাকে বলে গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়ে দিয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হবে ধর্ষণ, জেনোসাইডাল রেপ। আমি তার কথা পরে বলবো। আমাদের এস্টিমেটে গভর্নমেন্টের 2 লক্ষ, আমি বলেছি 5 লক্ষ, এবং হাইকোর্ট আমার এই ফাইন্ডিংস থেকে গ্রহণ করেছে তাদের একটা রায়। এবং ধর্ষণ কিভাবে হয়েছে আমি কয়েকটা উদাহরণ দিই। আলমদার রাজা ওয়েস্ট পাকিস্তানের, তিনি কমিশনার ছিলেন ঢাকার। তিনি আমাকে বলছিলেন আমার ইসলামাবাদ যে পাকিস্তানিরা একটি বাসায় ঢুকেছে, বাড়ির কর্তাকে খুন করেছে, তরুণী মেয়ে। সো তরুণী মেয়েটা দিকে তারা এগুচ্ছে, তো মেয়েটি বলল যে তোমরাও তো মুসলমান, আমিও তো মুসলমান, তো তোমরা কেন আসছো আমার দিকে? এত হত্যাকাণ্ডের পরে তখন তো আর কিছু খেয়াল থাকেনি। তো ওরা তারপরে যখন এগুচ্ছে বললো, দেখো তোমাদেরও তো মেয়ে আছে, তোমাদেরও তো বোন থাকতে পারে, আমার বয়সটা দেখো, আমি তো তোমাদের বোনের মতো হতে পারি, মেয়ের মতো হতে পারি। কিন্তু তারা যখন কাছাকাছি এসছে, সে তখন কোরআন শরীফ ছিল, মানে একটা কোলবালিশের মতো দিয়ে বলেছে যে এটাকে যদি পেরিয়ে তোমরা আসো, আমার তো কিছু বলার থাকে না। তারা সেটাই করে তাকে ধর্ষণ করেছে। এটা বলছিলেন ঢাকার কমিশনার, এবং তিনি তারপরে বললেন যে আমি কমিশনার থাকবো না, তিনি চলে গেলেন এবং তাকে ছোটখাটো একটা চাকরি গভর্নমেন্ট দিল, শাস্তি শুরু। সো আবার একটা ঘটনা আমি পড়েছি যে খেতে বসেছে পরিবারের সবাই, তো মেয়েটা 18-19 বছর হবে, পাকিস্তানিরা ঘেরাও করে ফেলেছে, মেয়েটাকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে জিপে, তারা নিয়ে যাচ্ছে, মা পিছনে দৌড়াচ্ছেন, তার পেছনে বাড়ির পরিচারিকা যে মেয়েটিকে পেরেছে সে দৌড়াচ্ছে, তার পিছনে বাবা দৌড়াচ্ছে, মেয়েটিকে তারা জিপে নিয়ে চলে যাচ্ছে। অনেকে চলে গেছে, এসব মেয়ে ফেরত আসেনি। যেমন ধরেন, আমি যদি বলি ভৈরবের উদাহরণটা দিই, এটা অনেক জায়গায় দিই, সেটা হচ্ছে আমরা তখন যারা বাংলাদেশে ছিলাম, আমরা ছোট ছোট পত্রিকা যেভাবে বের করে আমরা বের করতাম, আমাকে একটা রিপোর্ট পাঠালো ভৈরবের একটা ঘটনার। সো ওখানে পাটের গোডাউনে অনেক মেয়েকে জড়ো করে রাখা হয়েছে। সো জড়ো করে রাখার পরে ধর্ষণ করছে, একটা মেয়ে বোধহয় 8-9 বছরের, তো তাকে তো আর ধর্ষণ করতে পারছে না, তখন তারা বেয়োনেট দিয়ে তার গোপনাঙ্গ কেটে ধর্ষণ করেছে। এই রিপোর্টটা আমাকে দেওয়া হয়েছে। সো এই হচ্ছে জেনোসাইডাল রেপ। আমি আরেকটা ঘটনা বলি, সবখানি বলি, এটা পুরো, সেটা আমি পেয়েছিলাম যখন নাকি বঙ্গবন্ধু সবাইকে রিহেবিলিটেশন করছিলেন, তাদেরকে মেয়েরা যখন আসছিল 5-6টা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করত, কিভাবে হয়েছে, কেন হয়েছে, বয়স কত। তো
বাংলাদেশ তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেনি, না হিন্দু না মুসলমান কেউ করেনি। তাদের তাদের ফেরত নেয়নি অনেক পরিবার। আমাদের এই সংস্কারবদ্ধ সমাজে যখন নাকি ডাক্তাররাও অ্যাবর্শন করতে রাজি হচ্ছিল না, বঙ্গবন্ধু আইন পরিবর্তন করেছিলেন। বাবা মানে স্কুল বা কোথাও গেলে বাবার নাম জিজ্ঞেস করে তারা ভর্তি করে না। তখন উনি বলেছিলেন যে বলে দিও শেখ মুজিবুর রহমান। এবং আপনারা রিসেন্টলি জানেন কিনা, বাংলাদেশে এখন রায় হয়েছে বাবার পরিচয় না থাকুক, মায়ের পরিচয় থাকলে তাকে একসেপ্ট করতে হবে সব ক্ষেত্রে। সো আমি যে কথাটা বলছিলাম যে একটি মেয়েটি একটি হোস্টেলে থাকতো, এপ্রিলের দিকে মানে ফেব্রুয়ারির দিকে তাকে তার বাবা নিয়ে আসে, বাবা মা। মেয়েটা কত আর হয়তো 7-8 পড়তো। তো মে মাসের দিকে হবে, মেয়েটাকে নিয়ে গিয়েছিলেন নিউ মার্কেটের দিকে কিছু কাপড় চোপড় কেনার জন্য। ফিরে এসছেন, এটা রাজাকাররা দেখে ফেলে তারা পাকিস্তান আর্মিকে খবর দেয় এবং তারা বাড়িটা ঘেরাও করে মেয়েটাকে তুলে নিয়ে যায়। এই মেয়েটাকে প্রতিদিন 5 থেকে 6 জন রেপ করত। একদিন ক্যান্টনমেন্টে তার বাবার এক বন্ধুকে দেখে সে বলেছিল যে আঙ্কেল একটু খবর দিও আমাকে একটু বাঁচাবার জন্য। তাকে 2-1 টুকরো রুটি, 2-1 টুকরো মগ পানি দিত। সে প্রায় যখন ওর বাবা এসে খবর দিয়েছে এটা কি করবে, যখন সে প্রায় মারা যাচ্ছে তখন আর্মিরা তাকে আবার ফেরত দিয়েছে বাসায়। তো বাবা মা মৃত্যুপ্রায় মেয়েকে আবার পালে। কিন্তু সেপ্টেম্বর অক্টোবরের দিকে তারা আবার ফিরে আসে আর্মি, এসে বলে যে আমরা এখন থেকে প্রতিদিন বিকেলে মেয়েটিকে নিয়ে যাব, সকালে ফেরত দেব। সো মুক্তিযুদ্ধটা, জেনোসাইডটা ওইভাবে বোঝার চেষ্টা করবেন। যখন আপনার মেয়ের কথা চিন্তা করবেন, যদি কেউ এসে বলে যে আমি রাতে নিয়ে যাব, আমি সকালে ফেরত দেব। সো এই হচ্ছে আপনার এছাড়া এই যে রিফিউজি ক্যাম্প ছিল, এই রিফিউজি ক্যাম্পে ভারত, পশ্চিমবঙ্গের, আমি যখন এখানে এসেছি, পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি মানুষ, আপনাদের পিতামাতাকে জিজ্ঞেস করবেন, প্রতিটি মানুষ তাদের দরজা খুলে দিয়েছিল বাঙালিদের জন্য। এরকম আর কখনো দেখা যায়নি। ত্রিপুরাতে টোটাল পপুলেশন এবং রিফিউজি প্রায় সমান সমান হয়ে গেছে। সেখানে আপনার এত মানুষ মারা গেছে যে একটা লাইফে একটা ছবি উঠেছিল যে শরণার্থী শিবিরে কলেরা ব্যক্তিতে মারা গেছে বলে রেখেছে, আর দুটা শকুন অন্যদিকে বুক ফিরিয়ে আছে। মানে এত মৃতদেহ যে তাদের পরুচি ধরে গেছে মৃতদেহতে। সো দিস ইজ জেনোসাইড। যখন আমরা বলেছি সেই সময় যে 30 লক্ষ মারা গেছে, এটা গভর্নমেন্ট ফিগার, সবাই মেনে নিয়েছে। বলা হয়েছিল 2 লাখ ধর্ষিত হয়েছে, সংখ্যাটা কমই দেখানো হয়েছিল। আমাদের কালচারে এটা মনে হয় যে রেপের সংখ্যা বেশি দেখালে এটা বোধহয় একটা নেশনের মানে ঠিক হচ্ছে না। সো ওই সময় যারা ব্রোকার ছিল 2 লাখ দেখিয়েছে, কিন্তু পরবর্তীকালে আমি বলবো যে কিভাবে এটা নিয়ে পলিটিক্সটা হলো, যেটা মূল বিষয়। সো আদর্শ রাষ্ট্র আমরা গঠন করলাম। এই আদর্শ রাষ্ট্রের 72 একটা বিষণ্ণ বাংলাদেশ। একটি পরিবারে একটি মেয়ে রেপ হলে 10 জন যদি সে পরিবারে থাকে, সেই 10 জনের জীবন শেষ হয়ে যায়।
একটি পরিবারে যদি একজনের মৃত্যু হয়, বাড়ির কর্তা বা বড় ছেলে, 10 জন থেকে সে পরিবারটা নষ্ট হয়ে যায়। তো যদি 30 লক্ষ ধরি, একটু 10-3 কোটি লোক, 5 লক্ষ যদি ধর্ষণের কথা ধরি, 50 লক্ষ পুরুষ শরণার্থী, পুরো একটা বিষণ্ণ বাংলাদেশ। তারপর আমরা চেয়েছি একটা আইডিয়াল স্টেট, যে স্টেটে বৈষম্য থাকবে না, যে স্টেটে রিলিজিয়নের নামে পারসিকিউশন হবে না, যে স্টেটে ডেমোক্রেসি থাকবে। এবং সেটা করা হয়েছিল। আপনারা জানেন মধ্যে পৃথিবীতে বাংলাদেশের কনস্টিটিউশন, যারা পলিটিক্যাল সায়েন্টিস্ট তারা জানেন, 9 মাসে একটা রিটেন কনস্টিটিউশন, এত মডার্ন কনস্টিটিউশন কোথায় দেখা হয়নি, যেখানে 4টা বেসিক প্রিন্সিপালস ছিল: ন্যাশনালিজম, তারপরে হচ্ছে ডেমোক্রেসি, আরেকটা হচ্ছে সোশ্যালিজম, যেটাকে এখন সবাই তাকে নিয়ে হাসাহাসি করে, কিন্তু এটা একটা বেসিক ব্যাপার। সোশ্যালিজম, সোশ্যালিস্ট স্টেট হলে আমার আপত্তি নেই, সোশ্যালিজম হলে আপত্তি। আর একটা ছিল সেকুলারিজম। ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনে কিন্তু সেকুলারিজম এসছে বাংলাদেশের কনস্টিটিউশনের অনেক পরে। এবং শুধু তাই না, পৃথিবীতে বাংলাদেশ ছিল একটি রাষ্ট্র, এটা মনে রাখা দরকার, যারা রিলিজিয়নকে পলিটিক্সে নিষিদ্ধ করেছে, যে পলিটিক্সে রিলিজিয়ন আসতে পারবে না, এবং অল রিলিজিয়াস পার্টিজ ওয়ার ব্যান্ড। পৃথিবীতে কেউ এই সাহস করেনি। আমি এখনো গর্ববোধ করি ওই জেনারেশনের মানুষ হিসেবে আমরা এটা করতে পেরেছিলাম। আজকে পলিটিক্সে রিলিজিয়ন আসার পরে কি হয়েছে এটার উদাহরণ আমি দিতে চাই না, কিন্তু সাবকন্টিনেন্ট যদি আমি বলি বা সার্ক কান্ট্রিজে বলি, মিয়ানমার, ইন্ডিয়া, নেপাল, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, এই রিলিজিয়ন করতে গিয়ে, এবং রিলিজিয়নের নামে পৃথিবীতে যত মানুষ খুন হয়েছে আর কোনো কিছু তেমন হয়নি। এবং রিলিজিয়ন নিয়ে যারা মাতামাতি করেছে তাদের ফিউচার ইজ ডুমড। মিয়ানমার, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান এর উদাহরণ। আজকে পাকিস্তানের লোকেরা বলছে আমাদের একজন শেখ হাসিনা এনে দাও। হ্যাঁ, আমাদের এখানে রিলিজিয়াস ফ্রেন্ড শোক আছে, কিন্তু আমরা তো সেটাকে দমন করতে চেষ্টা করেছি, পেরেছি অনেকাংশে। রিলিজিয়াস স্ট্রাইফ তো সেভাবে নেই, কিন্তু খুব কঠিন ব্যাপার, ইন্ডিয়া দেখলে বোঝা যায়। সো এই এই যে বেসিক প্রিন্সিপালস বাংলাদেশ করেছিল, একটা আইডিওলজি, সেটা কেন এই কি পলিটিক্স, স্টেট পলিটিক্স এটা নষ্ট হয়ে গেল, সেটাই আমি অল্প কিছুক্ষণ বলবো। আপনারা কি যদি বোর্ড হন তাহলে আমি আর বলবো না। আপনারা কি বোর্ড হচ্ছেন? একটু হলে বলবেন, কারণ কে বক্তৃতা শুনতে ভালো লাগে? হয়তো পলিটিক্যাল বক্তৃতা শুনতে ভালো লাগে, উত্তেজিত হতে পারেন না, কিন্তু আমার এখানে তো উত্তেজক কিছু বলার নেই। তো যেটা হচ্ছে যে যেটা বলছিলাম, গণহত্যার রাজনীতি, পলিটিক্স অফ জেনোসাইড। আমি যেটা বলেছি একেবারে ফ্রম দ্য আর্লিয়েস্ট সিভিলাইজেশনে জেনোসাইড চলছে। কিন্তু এই জেনোসাইডের মধ্যে একটা পলিটিক্স সবসময় কাজ করেছে। আপনারা জানেন, আমি তো আপনার পলিটিক্যাল সায়েন্সের যারা আছেন, হিস্ট্রি, আমি আপনাদেরকে আর কি বলবো, আর প্রেসিডেন্সির ইউনিভার্সিটির আপনারা আমাদের থেকে অনেক ভালো জানেন যে গণহত্যার জন্য সবসময় একটা এক্সকিউজ খারাপ করা হচ্ছে, সেটাও আইডিওলজি বেস। এবং কিভাবে হয় সেটা দেখেন, আমি একটু উদাহরণ দিই। হিটলার ইহুদিদেরকে খুন করলেন। আমরা হলোকাস্ট নামে একটা নতুন শব্দ পেলাম। আপনারা লক্ষ্য করবেন, হলোকাস্ট বললে ইহুদি, হলোকাস্ট ডিনাই করলে আপনার জেল জরিমার সব আছে।
কিন্তু হিটলার যে জেনোসাইড করেছিলেন খালি ইহুদিদেরকে মেরেছিলেন, সোশ্যালিস্ট, কমিউনিস্ট, লিবারেলস সবাইকে মেরেছেন। আমি রিসেন্টলি গিয়ে দেখলাম এখন তারা এই টার্মসে আসছে, যেমন এলজিবিটিদের নিয়ে তারা যে মেরেছে তাদের জন্য একটা তারা আলাদা মিউজিয়াম করেছে, অন্যদের জন্য করছে। তো প্রশ্ন হচ্ছে, কিন্তু ওয়েস্টার্ন ইয়েতে তারা হলোকাস্ট বললো, কমিউনিস্ট, সোশ্যালিস্ট এদিকে যে মারা হয়েছে, সাধারণ মানুষ, লিবারেল, তাদের কথা কিন্তু কখনো বললো না। সো 47 এখানে যে খুন হয়েছে, আমরা তো এটাকে হলোকাস্ট বলি, সেটা কিন্তু অ্যাকসেপ্টেড হবে না। বলতে হবে যে দাঙ্গায় মারা গেছে। ইউসি কিভাবে টার্ম মানে পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। এবং যে যার স্বার্থে কিন্তু আপনার এই কাজটি করছে। যেমন ধরেন ইন্দোনেশিয়ার কথা, ইন্দোনেশিয়ার প্রায় 1 কোটি কমিউনিস্ট সমর্থক বেদিকে মেরে ফেলা হয়েছিল। আপনি দেখেন ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড বলেন, ইস্টার্ন পার্ট বলেন, একটা লোক প্রতিবাদ করে নেই। কেউ বলে নাই যে ইন্দোনেশিয়াতে জেনোসাইড হয়েছে, তার বিচার করতে হবে, হওয়াটা জরুরি। 1 কোটি মানুষ, ক্যান ইউ থিঙ্ক অফ ইট? তাদেরকে মেরে ফেলল। অনন্ত তৈরের লেখাটা পড়েন, অনন্ত তৈর তো জেলে তাকে রাখা হলো, ৭৪ বছর জেলে রাখলো। সেই জেল থেকে অনন্ত তৈর যে ডাচ ট্রিলজি যে লিখলেন, সেটা পড়ে দেখেন যে কিভাবে এসছে। ওইভাবে আসেনি, কিন্তু তারা এগুলি লিখেছিলেন দেখে তাদেরকে নিধন করা হয়েছে। একটা লোক প্রতিবাদ করেনি। কেন? কমিউনিস্ট। আমি বসনিয়ে গিয়েছি, কম্বোডিয়া গিয়েছি, সবখানে গিয়েছি। সেখানে জেনোসাইড হয়েছে, কিন্তু এগুলিকে রিকগনাইজ করছে আবার। সেই প্রশ্নটা পড়ে আসবে, কম্বোডিয়ার জেনোসাইড আমেরিকা সবাই এটাকে রিকগনাইজ করছে। হোয়াই? বিকজ আমেরিকা পল পটকে পছন্দ করছে না। কিন্তু কম্বোডিয়া যেটা হয়েছে সেটা কিন্তু সিভিল ওয়ার। সিভিল ওয়ারে মরলে জেনোসাইড, এটা সংজ্ঞাটা ডিফারেন্ট হয়ে যায়। কিন্তু তারা সেই ব্ল্যাক ট্যুরিজম করছে, ওইটাকে তারা বেশ মানে একটা জেনোসাইড মিউজিয়ামের মতো করে তারা সবাই সেটা দেখতে যাচ্ছে। তো ইট ওয়াজ সিভিল ওয়ার, কিন্তু আমেরিকা সাপোর্ট করছে। বসনিয়ায় কিভাবে মানুষ মেরেছে মুসলমানদেরকে, কিন্তু সেটা সাপোর্ট হয়ে গেল। যখন আমেরিকার দরকার পড়লো তখন সাপোর্ট করলাম, তখন এটা জেনোসাইড পেল। সেম উইথ মিয়ানমার। মিয়ানমারে যেভাবে মানুষ রোহিঙ্গা থেকে মেরেছে, যখন পালাচ্ছে, আমরা বর্ডার খুলে দিলাম, তখন নিউ জেনারেশনকে বললাম আমরা বর্ডার খুলে দিচ্ছেন কেন? আমরা বললাম 71 সালে আমাদের জন্য ইন্ডিয়া বর্ডার খুলে দিয়েছিল। আমরা এটা তো আমরা তো এটা আমরা ভুলতে পারি না, যে মানুষ মানুষের সাহায্যে আসবে না, তাহলে আর মানুষ হয়ে লাভটা কি? বর্ডার খুলে দেওয়া হলো, 10 লক্ষ ধরল। আমরা ফেরত গিয়েছিলাম, মিয়ানমার এদিকে ফেরত দেবে না, কিন্তু ইউ সি হোল ওয়ার্ল্ড মিয়ানমারকে সাপোর্ট করেছে, ইন্ডিয়াও। বাংলাদেশে যে রোহিঙ্গারা আছে, যে জেনোসাইড হয়েছে, এটা চায়না বলেন, এরা বলেন, এরা স্বীকার করছে, আবার আমেরিকা স্বীকার করছে। বিকজ ফরেন পলিসির ক্ষেত্রে সেই বিষয়টা আসছে। চায়না কখনোই কোনো জেনোসাইডকে, তারা সবসময় সব জেনোসাইডকে সমর্থন করেছে। 71-এর জেনোসাইডকে সমর্থন করেছে, এর আগেও জেনোসাইডকে সমর্থন করেছে, এখনো সব জেনোসাইডকে সমর্থন করেছে। চাচা, জেনোসাইডটাকে আপনারা মানে এইভাবে কিন্তু পলিটিসাইজ করা হয়েছে, আর পলিটিক্সে জেনোসাইডের পলিটিক্স এরকম। বাংলাদেশেও এই জেনোসাইডটাকে পলিটিসাইজ করা হয়েছে, যেটা করার কথা ছিল না। কেন হলো? এটাই হিস্ট্রির একটা খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার, যে 75-এ শেখ মুজিবুর রহমান এবং সবাইকে হত্যা করা হলো। এটা কিন্তু অ্যাজ এ পার্সন, একজন ব্যক্তিকে হত্যা করা, নট দ্যাট, একটা আইডিওলজিকে রিপ্লেস করতে হবে। অর্থাৎ যেটাকে আমরা টু নেশন থিওরি বলি, এটা আপনার হিস্টোরিয়ান যারা জানেন, ভাস্কর জানবে, আমাদের একসময় শেখানো হয়েছে
So it is because of Muslim League and the Muslims that Bharat was divided. No, not at all. It is Muslim League and Congress. It is Hindus and Muslims both wanted separate state. মুর্শিদা বিনতে রহমান বিকেলের ডেলিবারেশনে বলবে যে কিভাবে বিধানচন্দ্র রায় and Nurul Amin of East Bengal both supported the of 1950s riot politically. And this is from archival records. যেগুলো আগে কখনো আমরা করি না, কারণ আমাদের ন্যারেটিভে তো এটাই আছে যে মুসলমানরা করেছে, বাট ইটস নট দ্যাট। হিন্দুরা করেছে, মুসলিম লীগ করেছে, কংগ্রেসও করেছে, আরএসএসও করেছে। কিন্তু এই হিস্ট্রি আমরা কিভাবে টুইস্ট করে এটা করি। সো মুসলিমস যখন তাকে মিলিটারিরা এলো বিদেশিদের সাহায্যে এবং সবার সাহায্যে, তারা আমরা যে ন্যারেটিভটা করেছিলাম যে 71 হচ্ছে আমাদের একটা আন্দোলনের যে একটা ট্রেডিশন, সেটার ফলাফল 71। ফ্রম 19th সেঞ্চুরি যেসব পিসেন্ট মুভমেন্ট হয়েছে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি, তারই একটা ট্রেডিশন 71 আমরা শেষ করেছি, 52, 62, 65 পেরি। কিন্তু যারা ক্ষমতা এলো তারা বললো নো, ইটস নট বাঙালি ন্যাশনালিজম, ইটস বাংলাদেশি ন্যাশনালিজম which has a connotation of religion. So আমাদের আইডিয়ালিজম ছিল মাইনাস রিলিজিয়ন, তারা বলল প্লাস রিলিজিয়ন, এবং তারা 47 এর ন্যারেটিভের সঙ্গে যুক্ত করতে চাইল বাংলাদেশের হিস্ট্রি 71। সো ন্যাশনালিজমের বদলে গেল, and they eliminated the 4 elements from the constitution. সেকুলারিজম এবং যে ব্যান করেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান, স্টেটে মানে সেকুলারিজমটা হচ্ছে যার যার ধর্ম তার তার স্টেট, এগুলিতে মাথা খাওয়াবে না, স্টেটটা সবার। এখানে করে দেওয়া হলো কতগুলির ক্ষেত্রে যে রিলিজিয়াস পার্টিও এখন অংশগ্রহণ করতে পারবে পলিটিক্স। সেটা ইজ এ বেসিক চেঞ্জ ফ্রম দ্য আইডিয়াল স্টেট। এবং লাস্টে এরশাদ এসে মিলিটারি রুলের এখানে বলল যে ইসলাম হবে আমাদের স্টেট রিলিজিয়ন। রিলিজিয়নের তো কোনো স্টেট হয়, মানে রিলিজিয়নের তো স্টেট রিলিজিয়ন কি আবার? হোয়াট ইজ দ্য স্টেট রিলিজিয়ন? সরি, রাষ্ট্রের তো কোনো রিলিজিয়ন থাকতে পারে না, কিন্তু সেটা হলো। এই যে এটা করলে সঙ্গে সঙ্গে লিবারেশনের বর্ডারের ন্যারেটিভটা বদলে যেতে লাগলো। কিরকম? জিয়াউর রহমান এসে প্রথমে যাদেরকে রিহ্যাবিলিটেট করা হয়েছিল, রেপ যারা হয়েছিল তাদেরকে, যাদেরকে আমরা বীরঙ্গনা বলতেন, তাদের সবকিছু বন্ধ করে দিলেন, দিয়ে যারা খুন করেছিল তাদেরকে বন্ধু করলেন। পৃথিবীর কোথাও কিন্তু এটা হয়নি। হিটলারকে জার্মানির বা ইউরোপের পছন্দ করুক না করে কখনো বলেনি যে তারা স্টেটে তাদের আশুতোষ থাকবে, কিন্তু এই স্টেটটাকে একটা নতুন স্টেট করতে চাইলেন যাদের পাকিস্তানের সঙ্গে আইডিওলজিক্যাল এবং তারা লিবারেশন মানে ন্যারেটিভটা বদলে দিতে চাইলেন। সেখানে তারা এমফেসিস দিলেন অন ভিক্টরি। এটা দুটা কারণ, বাঙালি কখনো ভিক্টরি দেখেনি, সো 1000 ইয়ার্স বাঙালি বলতে সব বাঙালিকে বোঝাচ্ছে প্রথম একটা ভিক্টরি ওভার এ ওয়ার মেশিন, যে ওয়ার মেশিন ছিল 4th লার্জেস্ট ইন দ্য হোল ওয়ার্ল্ড, তৎকালীন ওয়ার্ল্ডে। তাদেরকে লুকিয়ে পড়ে কিছু লোক হারিয়ে দিয়েছে। সুতরাং এই বিজয়টা হচ্ছে বড় ব্যাপার, এর কারণটা অন্য। এই বিজয় কারা এনেছে? মিলিটারি এনেছে। সো এই মিলিটারিতে লিডারকে জিয়াউর রহমান। So he should be accepted by the state and the people. So পরপর যারা মিলিটারি লিডাররা এলেন এবং মিলিটারি লিডারদের স্ত্রী খালেদা জিয়া পর্যন্ত, তারা এই ন্যারেটিভটিকে দিলেন। তারা কিন্তু জেনোসাইডের কথা বললেন না, বিকজ জেনোসাইডের কথা বললেই
কারা জেনোসাইড করেছে? জামাত ইসলাম। যারা সাপোর্ট করছে তাহলে তারাও তো হচ্ছে জেনোসাইডের সাপোর্ট করছে। সো এফেক্টিভলি তারা স্টেটটাকে দুভাগ করে ফেললো, হোল নেশনকে যেটা ইউনাইটেড হয়েছিল তাকে দুভাগ করে ফেললো, একটা প্রো পাকিস্তানি হয়ে গেল। এবং বাংলাদেশ হচ্ছে পৃথিবীর দ্য অনলি স্টেট ইন দ্য হোল ওয়ার্ল্ড যেখানে স্বাধীনতার পক্ষের প্রো লিবারেশন এবং স্বাধীনতার বিপক্ষের এন্টি লিবারেশন ফোর্সেস আছে, পৃথিবীর কোথাও নয়। তো আমি মাঝে মাঝে বলি ইটস অ্যাবসার্ড স্টেট, যে আমি যখন স্বাধীন হই তখন আবার স্বাধীনতার বিপক্ষে শক্তি থাকবে কেন? কিন্তু বাংলাদেশে এটা আছে, এবং যারা আমাদের জেনারেশন তাদেরকে এখন ওই আইডিওলজিক্যাল বেসিসে আমাদেরকে ফাইট করতে হচ্ছে, কারণ স্টেট মানে ওয়ার্ল্ড বদলে গেছে, সবকিছু বদলে গেছে। সো আমরা দরকার হলে 30% লোককে তো আমরা বের করে দিতে পারছি না, তাদের পলিটিক্সটা করতে হচ্ছে। এবং এটা হিস্টোরিক্যাল একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে যুদ্ধের মতো, যে ভিক্টরি থাকবে, অন্য কিছু থাকবে না। সো তাহলে কিলারদের কথা থাকবে না। এখন 1990s এর দিকে আমরা ভাবলাম যে এটা কেমন স্টেট হলো, যে স্টেটের জন্য এত লোক মারা গেল, এত লোক হারিয়ে গেল। ওই যে বললাম যে প্রেসিডেন্সি থেকে শুরু করেছিলাম। সো হোয়াট হ্যাজ হ্যাপেন্ড? সো আমরা বললাম এই কিলারদের বিচার করতে হবে। সো এই যখনই প্রশ্নটা আসলো তখনই গভর্নমেন্ট দেখলো তাহলে তো কিলারদের কথা আসছে, জামাত ইসলামের কথা আসছে, বিএনপির কথা আসছে, তখন এদেরকে সাপ্রেস করলো, তাদের বিরুদ্ধে মামলা মোকদ্দমা অনেক কিছু দিল। বাট শেখ হাসিনার কারণে একটা মক ট্রায়াল হলো গোলাম আজমের। সাডেনলি মানে পুরনো জেনারেশনের সবাই বললো যে আমরা বিচার চাই। এই মুভমেন্টটা শুরু হয়েছিল অনেকদিন। আমরা তারপরে যারা লেখালেখি করি আমরা জেনোসাইডের ব্যাপারটা তখন আনতে লাগলাম এবং বিচারের ব্যাপারটা আনতে লাগলাম। কেননা জেনোসাইডের যখন কথা আসবে তখনই পলিটিক্যালি আমরা এই অপরাজনীতি যেটাকে বলি সেটাকে আমরা রেজিস্ট করতে পারি। আলটিমেটলি আমি শর্ট করছে সময়টা বলে শেখ হাসিনার সময় আমি মনে করি যে সাউথ ইস্ট কেন, সাউথ ইস্ট এবং এশিয়াতে সবচেয়ে বড় কাজটা হয়েছে। আপনার হাসিনার ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টের কথা বলে সুরঞ্জিত বলেছেন, কিন্তু আমি সেটাকে খুব একটা গুরুত্ব দিই না। একটা স্টেট ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টের দিকে যাবে অধিকাংশ স্টেট, কিন্তু তিনি যে কাজটা করেছেন সেটা অনেকে করতে পারে। সেটা হচ্ছে ওয়ার ক্রিমিনালদের বিচার করেছেন ডোমেস্টিক আইন। ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমের বিচার হয়েছে ডোমেস্টিক লতে। এটা কিন্তু পলিটিক্যাল সায়েন্সের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট স্টুডেন্টদের জন্য। এটা কিন্তু এখানে আর কোথাও হয়নি। কম্বোডিয়া বলেছে হাইব্রিড সিস্টেম করার জন্য, কিন্তু আমরা কনস্টিটিউশনে করা হয়েছিল যে বিচার হবে ডোমেস্টিক লতে ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমে। সেটা শুরু হয়েছে, বিচার হচ্ছে, ফাঁসি হচ্ছে। এবং এখন ন্যারেটিভের মধ্যে এসছে, যখন এই গণহত্যার কথাটা আমরা ন্যারেটিভে আনতে লাগলাম তখন মানুষ বললো যে ইয়েস গণহত্যা হচ্ছে, এরা করছে। এই রাজনীতি পলিটিক্সটা তখন বদলাতে লাগলো। এবং আমরা বললাম যখন নাকি এখানে আসে স্বীকৃতির প্রশ্ন, যেটাকে আপনারা অনেকে বলছেন যে গণহত্যার স্বীকৃতি কেন দেওয়া হচ্ছে না। আপনি রুয়ান্ডার গণহত্যার স্বীকৃতি আছে, আপনি দেখবেন বাংলাদেশের জেনোসাইডের কথা পৃথিবীর খুব কম জায়গায় লেখা আছে, অথচ সবচেয়ে বড় জেনোসাইড। কারণটাকে এই পলিটিক্সটা কি, যদি জেনোসাইডের কথা বাংলাদেশ বলে তাহলে জেনোসাইড কারা করেছে, কারা সাপোর্ট করেছে তাদের আসে, তার মধ্যে চায়না, আমেরিকা, ইউরোপ, ইসলামিক স্টেট, আফ্রিকা সব চলে আসে। সো তারা পাকিস্তানকে সাপোর্ট করেছে। সো তারা জেনোসাইডের কথা বলতে চায় না, রেপের কথা বলতে চায় না। ফলে যেটাকে আমরা বলছি যে কেন বাংলাদেশে এটা আপনার স্বীকৃতি পাবে না, এই কারণে কিন্তু এটা কিছু। আপনি দেখবেন কয়েকদিন আগে কানাডায় আর্মেনিয়ান কবে মারা গেছে সেটার একটা পার্লামেন্টে প্রস্তাব পাশের রেকগনিশন দিয়েছে, বিকজ এটা এগেইনস্ট টার্কি। কিন্তু এখানে আবার দেবেন। এবং বিচারের সময় কি পলিটিক্সটা হয়েছে, বিএনপি, জামাত এবং রিলিজিয়াস পার্টিগুলি বলল যে বিচার করাটা ঠিক না, কবে কি হয়েছে ভুলে যাও।
কিন্তু ইউসি একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, জেনোসাইডের বিচার কখনো পুরানো হয় না, এটা অলওয়েজ এটা থাকবে, এটা বিচার এনি টাইম ইউ ক্যান ডু, এটা একটা ব্যাপার। দ্বিতীয়ত হচ্ছে তারা বলা শুরু করলে 3 মিলিয়ন তো মারা যায়নি। শেখ মুজিবুর রহমান তো ইংরেজি জানতেন না, যেমন আমিও জানি না, ইংরেজি জানি না দেখে বাংলায় বলছি, ওরকম আর কি। ইংরেজি জানতেন না, সুতরাং তিনি 30,000-কে 3 মিলিয়ন বলে দিয়েছেন, বা 300,000-কে 3 মিলিয়ন বলেছেন। কিন্তু তাদের কথাটা যদি একটু কমে বলেছে, এবং প্রাইম মিনিস্টার খালেদা জিয়া, যে 3 টাইমস প্রাইম মিনিস্টার ছিলেন, ও ওয়াইফ অফ জিয়াউর রহমান, তিনিও বললেন 15 লাখের বেশি তো মারা যায়নি। তাদের ধারণা ছিল এইটা সংখ্যা কমালে, রেপের কথা কিন্তু আর বলে না, সংখ্যা কমালে বোধহয় অপরাধটা কমে। বাট ইন্টারেস্টিং, আমাকে পাকিস্তানের নকভি, তিনি খুব নাম করা কলামিস্ট ছিলেন, এবং 71-এ বাংলাদেশের পক্ষে লিখতে গিয়ে তাকে তার লেখা টাকা বন্ধ করে দেওয়া হয়। তিনি আমাকে বলছিলেন, ইউসি, টিক্কা খান যখন ফিরছেন করাচিতে, তাকে জিজ্ঞেস করলো, আমরা শুনেছি যে বাংলাদেশ রেপ হচ্ছে, তখন 2-3 মাস গেছে। টিক্কা খান বললেন যে না, সেরকম রেপ না, 1,000 হয়তো রেপ হয়েছে। স্যার নকভি তখন বলছেন, তিনি তার চোখে পানি, তিনি বলছেন, ইউসি, 3,000 রেপ করেছে বলছে কিছু না, একজনকে যদি আর্মি রেপ করে সেটা তার স্টেটের এগেনস্টে তার যায়, সেটারও বিচার হতে পারে ক্রাইম এগেনস্ট হিউম্যানিটি হিসেবে। সো সেখানে 2,000, আমি তো পরে বললাম যে এটা আমরা 5 লক্ষ আমি বলেছি, তারা এটাকে মানতে রাজি না, কারণ পাকিস্তানের পার্লামেন্টে তখন প্রশ্ন উঠছে যে কেন এসব নিয়ে বিচার হবে, কারণ পাকিস্তান এটাতে একিউজড হয়। সো স্বীকৃতির ব্যাপারটা আসলে, এবং আমাদের দেশেও দেওয়া হচ্ছিল না স্বীকৃতি। সুতরাং এই 71-এর যারা যে ঘাতকদার নির্মূল শাহরিয়ার কবির বা আমি, আমাদেরকে বিদেশি জিজ্ঞেস করতো, তোমরা বলছো যে রিকগনিশনের কথা, তোমাদের দেশে রিকগনিশন করে। সো আমরা তখন খুব লজ্জায় পড়ে যাই। তখন আমরা বললাম যে জেনোসাইড ডে করতে হবে। 20 ইয়ার্স, 25শে মার্চে আমরা রাত্রিতে, আমরা বলি ব্ল্যাক নাইট, কালো রাত্রিতে, জগন্নাথ হলে যে মাস গ্রেভ করেছিল সেখানে আমরা যেতাম মোমবাতি জ্বালিয়ে। সো এর মধ্যে একদিন কিভাবে স্টেট কাজ করে দেখেন, এটা খুব ইন্টারেস্টিং, স্টেট কিভাবে কাজ করে। আমরা এতবার বলছি আওয়ামী লীগ ক্ষমতায়, সো এর মধ্যে পাকিস্তানের আইএসআই থেকে ওখানে আপনার একটা বই বের করেছে তারা, এবং তারা দেখিয়েছে যত জেনোসাইডের ছবি আমরা ছাপি, যেগুলি হচ্ছে বাঙালিরা বিহারিদেরকে মেরেছে। সো দিস ইজ বাঙালি জেনোসাইড এগেইনস্ট দ্য বিহারিজ। আর হিন্দুদের মেরেছে, তো হিন্দুদের মারলে কি অসুবিধা, কারণ হিন্দুরা তো আর মানুষ না। সো এই ধরনের একটা থিওরি দিয়ে সেটা যখন আমাদের হাতে এলো, সো আমরা একটা এরকম সেমিনার দেখেছিলাম, তোফায়েল আহমেদ আমাদের ইনফ্লুয়েন্সিয়াল স্টুডেন্ট লিডার এমপি ছিলেন, তিনি এসেছেন, আর কয়েকজন শাহরিয়ার ছিল। তা আমি তখন তোফায়েল আহমেদকে বললাম যে আপনারা হাত ধোয়া দিবস পালন করেন, ওয়ার্ল্ড উইথ হ্যান্ড ওয়াশ ডে, এন্ড ইউ কান্ট ইভেন মানে রিকগনাইজ জেনোসাইড ডে, এটা কিভাবে হবে? সো তিনি উঠে বললেন যে আমি তো মুক্তিযুদ্ধ করেছি, আই এম ভেরি অ্যাশেমড, যে আমার এটা মনে হয় না আমরা হাত ধোয়া দিবস পালন করছি, ডায়াবেটিস ডে পালন করছি, ওয়ার্ল্ড ডায়াবেটিস ডে, এন্ড জেনোসাইড ডে পালন করছি না। তো আমাকে বললেন, মুন্তাসির কি করতে হবে? আমি বললাম আপনি পার্লামেন্টে যান, পার্লামেন্ট চলছে, গিয়ে এটা তোলেন। লিটারেলি দেখেন, তিনি পার্লামেন্টে গিয়ে বললেন যে জেনোসাইড এরকম, যে এটা বইটা দেখালেন, আমি বইটা দিয়ে দিলাম, এই হয়েছে, আমাদের জেনোসাইড ডে পালন করতে। সবাই তখন বললো যে জেনোসাইড ডে পালন করতে হবে 25 মার্চ, এবং গভর্নমেন্ট অর্ডার হলো, পার্লামেন্টের ল, 25 মার্চের জেনোসাইড ডে। আমি যে স্টেট কিভাবে কাজ করে সেটাও দেখেন। এখন আমরা রেকগনাইজ করেছি জেনোসাইড, আমি এবং আমার বন্ধু ডক্টর শহীদ কাদের চৌধুরী, ডক্টর মুর্শিদা বিদ্যারহমান, আমরা সবাই মিলে জেনোসাইড মিউজিয়াম করেছি। এটা সাউথ এশিয়ার না, সাউথ ইস্ট এশিয়ার প্রথম এবং অনলি জেনোসাইড মিউজিয়াম।
যেখানে অনলি ভিকটিমদের উপরে জেনোসাইডটা করেছে, এবং এটা পলিটিক্স। জেনোসাইডদের যারা যাচ্ছে তারা দেখছে যে কারা মেরেছে এবং এদের বিচার হতে হবে। এবং আমরা 50 ইয়ার্স পরে একটা ইয়ে করেছি, কি বলে এটাকে আপনার, সার্ভে প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্ট ধরে ধরে। আমাদের 38 ডিস্ট্রিক্টের রেজাল্ট আমার কাছে আছে, আমরা যেটা বই আকারে করেছি। এটাও বলে রাখি, এই ধরনের সার্ভে পৃথিবীর কোথাও করা হয়নি। একদম ইউনিয়ন ধরে ধরে 4টা জিনিস আইডেন্টিফাই করেছি: জেনোসাইডাল ইনসিডেন্ট, টর্চার সেল, মাস গ্রেভ, আর কিলিং ফিল্ড বা বধ্যভূমি। আপনারা শুনে অবাক হবেন, 38 রেজাল্ট, এবং বাংলাদেশে কেউ এটা জানে না। বিকজ আমি চিটগাঁও ছিলাম, আমি পাবনায় কি হয়েছে জানি না, পাবনার লোক জানে না যে ফরিদপুরে কি হয়েছে। কারণ 72-তে তো আমরা আত্মীয় স্বজন সামলাবো, বাবা আমার কোথায় হারিয়ে গেছে দেখবো, ছেলে মেয়ে কোথায় দেখবো, না কোথায় কি হয়েছে দেখবো, এইভাবে ইতিহাসটা হয়ে গেল। সার্ভে রেজাল্ট আমি আপনাকে বলি, জেনোসাইডাল ইনসিডেন্ট in 38 districts, এটা সংখ্যা হচ্ছে 15,828। বধ্যভূমির কিলিং ফিল্ডের সংখ্যা হচ্ছে 807। মাস গ্রেভ হচ্ছে 1237। মাস গ্রেভ হচ্ছে যেখানে তারা অলওয়েজ এক্সিকিউট করতো মানুষকে নদীর তীরে, যাতে লাশ চলে যায়, যাদেরকে পারতো না মাস গ্রেভ করে হিন্দু মুসলমান যাই হোক জাস্ট কবর দিয়ে দিত। টর্চার সেল, এই চোরটা কিন্তু আবার একসঙ্গে, যে টর্চার সেলও মানুষ মারা যাচ্ছে, এক্সিকিউশন ফিল্ডে তো হচ্ছে, জেনোসাইডেও মারা যাচ্ছে, সেটা সংখ্যা হচ্ছে 1084। সো টোটাল হচ্ছে 18,956 ইন 38 ডিস্ট্রিক্টস। আরো 38 ডিস্ট্রিক্টে যদি হয়, তাহলে আমরা দেখছি মানুষ মারা গেছে মোর দেন 3 মিলিয়ন। তার সঙ্গে আপনাকে অ্যাড করতে হবে এই শরণার্থী শিবিরে অ্যাবাউট 5 লাখ মানুষ মারা গেছে। So it is more than 3 million. এবং আমরা প্রত্যেকটা জেনোসাইডের উপর একটা করে বই করছি, চেষ্টা করছি, উই ডোন্ট হ্যাভ মানি। এবং অলরেডি আমরা 150 জেনোসাইডাল ইনসিডেন্টের বই বের করেছি, এবং আমরা একটা ট্রেনিং করে রিসার্চ, আমরা প্রায় 400 লোকের নেটওয়ার্ক করেছি টিচারদের। তারা প্রায় 600 নতুন জেনোসাইডাল ঘটনার কথা তুলে ধরেছে। সো ইফ ইউ ক্যান মেক ইট, আমি বলছি যে সে 5,000 জেনোসাইডাল ইনসিডেন্ট, এটা আমার মনে ওয়ার্ল্ডে একটা বড় ব্যাপার হবে, যে কিভাবে প্রেসিডেন্স ধরে ধরে জেনোসাইড হচ্ছে। কেন করছি? বিকজ আমরা একটাই কথা বলতে চাই, জেনোসাইডকে পলিটিক্স থেকে আলাদা করতে হবে, এবং এটা পলিটিশিয়ানদের কাজ, পলিটিক্যাল সায়েন্টিস্টদের কাজ, হিস্টোরিয়ানদের কাজ, যেন এই ন্যারেটিভের মধ্যে অন্য কিছু না আসে, এবং এই জেনোসাইডাল ইভেন্টগুলোকে তুলে ধরতে হবে। আমি আমাদের ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স হচ্ছে খুলনা, ইন্ডিয়াতে অনেকে গেছিলাম, বললাম ওয়াই নট ফ্রম ইন্ডিয়া, যে বাংলাদেশকে সবচেয়ে বেশি সহায়তা করেছে। সে ইন্ডিয়ান পার্লামেন্ট একটা পাস করতে পারে একটা মোশন দ্যাট ইন 71 মানে 3 billion, more than 3 billion people died in Bangladesh, were killed in Bangladesh. নেপাল করতে পারে, লেট আস স্টার্ট ফ্রম দি সার্ভ কান্ট্রিজ। তাহলে তো রিকগনিশনের ব্যাপারটা চলে আসে, আমাদেরকে অন্য কোথাও করতে পারে। কিন্তু এটা দাবিটা তুলতে হবে, ডিমান্ডটা তুলতে ফ্রম দ্য পলিটিক্যাল সায়েন্টিস্ট, ফ্রম দি হিস্টোরিয়ানস, ফ্রম দি অ্যাক্টিভিস্ট, যারা বিশ্বাস করে জেনোসাইডকে পলিটিক্স থেকে বাইরে করতে হবে, জেনোসাইডের বিচার করতে হবে। সো আই এম সরি, অনেক টাইম নিয়ে নিয়েছি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইউর কাইন্ড পেশেন্স। জয় বাংলা। এখন যিনি আলোচনা করবেন তার সময় আর বেশি দীর্ঘসূত্রিতা করবেন, আপনি সরাসরি আপনি বলুন। Good afternoon, everybody. Thank you to the chair, and coming after the two wonderful talks, I'll try and keep it short
because, I mean, these are things, of course, some of which I don't know very well myself, just some basic reading on it. But thank you to CPS and my department for giving me this opportunity. So, two wonderful, very well rendered, very enriching, and a very vast canvas to look at. Began with the question of India-Bangladesh relations to the idea of 1971, and I would say the questions regarding genocide and the politics with regard to it. So one of the key aspects for me in India Bangladesh relations, I'll begin with that to come to the question of genocide, is the idea that India is invested very heavily in the current Bangladesh government, and it's working wonderfully, cooperation with India. There's also a kind of orientation, growth oriented, economic growth, prosperity, counter radicalization, and sort of a kind of politics in Bangladesh targets the Jamaat, sort of the traditional anti-India sort of forces are subdued under Sheikh Hasina, which is very, of course, convenient to Delhi across, I think, regimes. But the question here then is or are India-Bangladesh ties vulnerable to electoral shifts? After all, another government could come to power. And when we sort of address that question of India's dependence on Sheikh Hasina, or India's failure to create what we would call a bipartisan support, that governments change and India's relations with Bangladesh remain, we of course have to look at structural limitations, we have to look at historical afflictions, and Bangladesh internal politics. And here I would of course refer to the talk by Professor Mamoon. I mean, wonderful, thank you. I also was able to go through some of the literature on the genocide beginning. I mean, of course, we have an idea through our education, but in far more detail. There's a wonderful publication, I think, from the Center for Genocide Studies in the University of Dhaka too, published last year. So genocide, essentially, I mean, there's a whole range of things, but essentially it's the act, or the act with intent to destroy whole, part, or national, ethnic, religious, or a racial group, and the set of, even if you have bodily harm, intent to damage, etc. And the period in Bangladesh we generally look at is from March 71 to December 71. Pakistani military and its collaborators killed about, I think, about 3 million people, displaced about 10 million refugees in India. And there are only three recognized genocides post, this is, the genocide was recognized in the UN Convention after 1948. So the true recognized genocides, as Professor Mamoon informed us, was, I think, Rwanda, Bosnia, and Cambodia. And if you look at the sheer numbers, I mean, one of the grounds that this is just the scale at which the killings happened, and the killings were targeted. When you look at the attack on intellectuals and people ideologically for Bangladesh, or the gender crimes, sexual crimes. There are, of course, other recognized crimes also, which Professor Mahmoud referred to. The Indonesian genocide, or the killing of people of the Communist Party of Indonesia after Sukarno was removed from power, 65 to 66. So you do look at it and you realize it has important implications, of course. I mean, not only for diplomacy, for South Asia, but it will in certain ways take us back to, again, an idea that Professor Mahmoud referred to, is, it makes us go back and reflect on 1947. Or in India more recently, in the last 10 years, 2014, or 1971 of, what is the nation? And when we look at how each of these, I mean, this I refer to as, the kind of internal politics, it is but inevitable that one kind of politics will generate its opposition. Whether in India, whether you look at it, 1947, 2014, whether in Bangladesh you look at it, that 71 and the pro-Pakistan politics in that regard, with earlier roots. But, and this is how I want to bring it together, in a sense that it does make sense in certain ways to sort of look at Bangladesh politics
as taking on a very secular pole or a very religious pole. And today we are in a moment in India where we can imagine an Indian politics which also takes on a secular pole, which we sort of thought we lived with, but taking on extremely, or a very obvious religious tone now, or a religious pole. I mean, it's the use of religion for political purposes. So it does make sense then for Bangladesh to sort of, under certain dispensation, to have a far more cooperative relationship with India, as long as India toes what we would say a very secular line or a more composite line. I would imagine that if the Indian politics, maybe sort of incrementally achieves a more religious tone, as we might, if you look at the CA, NRC, and the CA, these kind of language, it will have certain consequences on our neighborhood. How long can you play in Bangladesh the composite card, when you have this giant neighbor which is playing a sectarian card? So, that implication of the world that we live in and how especially Pakistan, India, and Bangladesh are so tied up would remain important also in the geopolitics of the region. I'll tell you in what way. That the secular composite line in Bangladesh might become very weak in the absence of a composite secular line in India. I understand I'm dealing with, what ifs, but the polarization in India could serve to polarize, neighboring countries, and in this respect, Bangladesh. And it would, in certain ways, it brings me to the question Professor Das also sort of looked at as China as an actor in South Asia. That in the end, we believe that South Asia is one space. We might culturally, linguistically think of it as one place, but in the end, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Maldives, these are, sovereign actors who can chart their own foreign policy and need not pay, that much attention to cultural matters. And China's availability as an economic actor, China's availability as a countervailing power sort of offers us, and I'm seeing this in tandem with polarization, sectarian polarization, that China as an actor offers countries to sort of break away from that cultural mold which might have kept things far more comfortable, far more internal, and I mean familiar. And I'm referring this essentially to the idea of neighborhood in South Asia, because I think it's with Bangladesh that, I think our most integral or most, let's say crowded or intense relationship in terms of people and borders are between India and Bangladesh. Professor Das referred to 54 trans-border rivers. He also referred to borders crossing through houses and markets. And it does, in certain ways, for all the intellectual ability, the heritage that we claim, it offers us a terrific opportunity to deal with, traditional state-to-state relations with a more human approach. And so I would like to believe that internal politics, both in India and both in Bangladesh, in certain ways, can be managed in some part, but not to a larger extent. There can be a tipping point when India's push towards a more sectarian, overt religious line will tip scales in the neighborhood. And I want to conclude this by essentially referring, I wasn't aware of this thrust on genocide in terms of Bangladeshi diplomacy. And there is, of course, a politics of genocide, as there is a politics to everything, that what is convenient becomes marks as genocide if it sort of manages that kind of, political expedience. One of the great ways to look at it is essentially the doctrine of responsibility to protect, that, each state has a duty to protect its citizens, and if a state is found violating its duty, it's not protecting its citizen, or it is involved in an attack on its own citizens for reasons of identity, etc., then it is the responsibility of the international community to protect in that regard. But we understand that R2P, which is not much discussed now,
used very conveniently. It was used in Libya, in some ways in Syria, but not the whole hog. So this sort of looks at that idea of how politics can or cannot work. But it is important, and why this is important is it stops people when they indulge in these actions. When you look at a regime which has killed its own citizens, and there are efforts, if the global community can actually rise up beyond politics to punish, prescribe, in various things can be done to them. It does stop chief administrators, chief ministers, if you have it, from acting in a certain manner which would harm them internationally in legal manners. Of course, the state by itself may not be able to punish these in certain circumstances, but the international community sometimes, despite the problems of politics, offers ample scope to sort of, in short, make the world a better place and ensure that these things are not repeated, or at least ensure that administrators do not think they can get away, by these acts of whether ethnic cleansing, genocide, and all these things which target people on the basis of identity. Before I just have this other thing which I think would make sense here is, I was in an institute in Chandigarh before I joined presidency, and they used to have a two Punjabs project where Indian Punjab and Pakistani Punjab, and they came up with a series of research projects on trade, connectivity, people to people, opening of borders, making the religious tourism, and they would lobby Delhi very actively. Of course, I mean, this is an era before 2014, but I'm sure, I mean, there are institutional mechanisms and exchange like that. And I also know that there's a lot of medical visitors from Bangladesh to India. But a kind of project like this could also, in certain ways, look at what might be neglected areas. And I'll end with that. Thank you. প্রথাগতভাবে সভাপতিকেও কিছু বলতে হয়, কিন্তু যেহেতু আমরা দেরিতে শুরু করেছিলাম আর অনেকক্ষণ আমরা শুনেছি নানা বিষয়ে, তাই আমি আর কোনো দীর্ঘ মন্তব্য করতে চাই না। খালি মামুনকে বলতে চাই যে উনি যেরকম বাংলায় বলেছেন, আমি আমার শেষ লপ্তের কথাটা বাংলাতেই বলব। একটা জিনিস খুব স্পষ্ট, যে আমরা যখন ভারত বাংলাদেশ সম্পর্ক কিংবা ভারত পাকিস্তান সম্পর্ক এর কথা ভাবি, তখন তার এই দেশগুলো স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার আগে যে ইতিহাসটা ছিল, সেই ইতিহাসটার ছায়া সবসময় এর উপরে পড়ে। সুতরাং এই মামুনের কথার মধ্যে দিয়ে বোঝা যাচ্ছে যে 1947 সালের যে স্মৃতি, যে হত্যা লীলা হয়েছে, পাঞ্জাবে হয়েছে, এখানে হয়েছে, সেই ঘটনার দিকে মানুষের 1971 আবার নতুন করে দৃষ্টিপাত ঘটেছিল। কিন্তু যেটা প্রফেসর মামুন বলেছেন যে 1971 সালে ওই দেশভাগের স্মৃতির যে কতগুলো ভার আমরা বইছিলাম, সেই ভার মুক্ত হওয়ার একটা সুযোগ আমাদের ঘটেছিল এবং আমরা অনেকাংশ সফল হয়েছিলাম পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা, যাদের মধ্যে একটা বড় অংশ পূর্ববঙ্গ থেকে আসা উদ্বাস্তু। এই দক্ষিণ শহরতলি, উত্তর শহরতলি, যে উপনিবেশ, যে উদ্বাস্তু উপনিবেশগুলো ছিল, যে যাদের মানুষেরা নানা সংকটের মধ্য দিয়ে তাদের নতুন করে জীবন সৃষ্টি করেছিলেন, তাদের মধ্যে আমরা কোনো ধরনের ওই 47-এর স্মৃতি জনিত কোনো বৈরী মনোভাব খুব স্পষ্টভাবে দেখিনি।
কারণ তখন আমরা কলেজে ঢুকছি, স্কুল পাশ করেছি, আমরা নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে অর্থ সংগ্রহ করছিলাম, যাতে সেটা খুবই একটা সামান্য ব্যাপার, কিন্তু করা হয়েছিল এবং আমাদের মতন অনেক ছাত্র দল তারা এর মধ্যে জড়িয়েছিল। 47 কিংবা তার পূর্ববর্তী পর্যায়ের যে ইতিহাস, সেইটা এই ধরনের যে পারস্পরিক সম্পর্কের ইতিবৃত্ত যখন আমরা আলোচনা করি তখন স্বভাবতই চলে আসে। দ্বিতীয় একটা যেটা আমার মনে হয়েছিল, যে 1971-এ যখন বাংলাদেশের উত্থান ঘটছে, তখন পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের একটা বড় অংশ মনে করেছিল যে 1947 সালে ইংরেজরা যে প্রাচীর তুলে দিল, সেই প্রাচীরটা ভেঙে গেল। কারণ 1971-এ যে প্রতিবেদনগুলো লেখা হচ্ছিল, আনন্দবাজার পত্রিকায় কেউ যদি পড়ে ডিসেম্বর মাসে, কিংবা সে সময় সংবাদপত্র কেউ যদি চোখ বোলায়, সুনীল গাঙ্গুলি, সুভাষ মুখার্জি, তাদের লেখার মধ্যে যে মানসিকতাটা প্রস্ফুটিত হচ্ছিল, যে বেড়াটা ভাঙল, বেড়াটা তুলে দিয়েছিল 71 সালে, সেই বেড়াটা ভেঙে গেল। আমি যশোরে গিয়ে, সুভাষ মুখার্জি লিখছেন সম্ভবত 18ই ডিসেম্বর, ও 17ই ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ করলো পাকিস্তানি বাহিনী, 18-19 তারিখ তারা গিয়ে, সুভাষ মুখার্জি লিখছেন, আমি সাতক্ষীরায় এসেছি, একটা বাঁশের সাঁকোর ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মনে হলো এ তো আমারই দেশ। সুনীল গাঙ্গুলি লিখছেন যে আমি ফিরে যাব আমার দেশে, আমার কাছে পাসপোর্ট ভারতীয় পাসপোর্ট, কিন্তু আমি আসলে বাংলাদেশী। আরিয়াল খান নদীতে আবার চান করব, কাদেরের সাথে দেখা হবে। এই মানসিকতাটা খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল, যার জন্য জানুয়ারি মাসের সংবাদপত্রগুলো যদি ঘাটে দেখবে যে বারবার ত্রিপুরা এবং ভারত সরকারের তরফ থেকে লেখা হচ্ছে যে তোমরা বৈধ কাগজপত্র ছাড়া সীমা অতিক্রম করো না। বাংলাদেশ রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত তখন হয়নি, সেইভাবে ফ্লেজলিং স্টেট তৈরি হচ্ছে, কিন্তু বেড়াটা কিন্তু সেইভাবে ভাঙল। আরো বেশি করে যদি বেড়া ভাঙার মানসিকতাটা থাকতো, তাহলে 1990 সালে ওই রকম চিৎকার করে অনুপ্রবেশকারী অনুপ্রবেশকারী এই ধরনের একটা গালমন্দ হতো। আমরা ভারত বাংলাদেশের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে বাণিজ্য সহযোগিতা অনেক কথা শুনেছি, স্টেট অ্যাক্টর, স্টেট টু স্টেট রিলেশনশিপ, সম্পদ সংগ্রহ করবে, সেই সম্পদ যা দেবো আমি, মহান একটা আমি একজনকে সম্পদ দিচ্ছি লিখছি, কিন্তু আসলে সারা সীমানাটা জুড়ে এই যে মানুষের মধ্যে মানুষের সম্পর্ক, এই সম্পর্কের মধ্য দিয়ে যে বাণিজ্যটা চলছে, তার পরিমাণ আমরা যেটা অফিসিয়াল বাণিজ্য বলছি তার থেকে অনেক বেশি। এবং বাংলাদেশ রাইফেল এবং বিএসএফ সেটাকে থামানোর তাদের কোনো ক্ষমতাই নেই। আমরা যদি এই বাণিজ্যটাকে স্বীকৃতি দিই, বর্ডারকে যদি আমি আরেকটু খুলে দিই, শ্রমিকের আদান প্রদানের কথাটা যদি আমরা একটু ভাবি, তাহলে পরে যে ইতিহাসের ভার আমরা বহন করে চলেছি, সেই ভার থেকে আমাদের মুক্তি হবে। কারণ আমার মনে আছে, কেউ যদি 1980-90 সালে যখন এই অনুপ্রবেশকারী নিয়ে বিতর্কটা জমে উঠেছিল আনন্দবাজার পত্রিকায়, তখন মাঝে মাঝেই রিপোর্ট বেরোতো যে মালদায় যদি লঙ্কা বেশ, রাজশাহীতে লঙ্কা যদি প্রোডাকশন কম হয়, তাহলে মালদায় লঙ্কার দাম বাড়ে, মুর্শিদাবাদে লঙ্কার দাম বাড়ে। এখন কত পরিমাণে লঙ্কা কিভাবে যাচ্ছে তার কেউ হিসেব রাখে না।
কিন্তু যাচ্ছে। ত্রিপুরাতে নামলে আখাউড়া এয়ারপোর্ট থেকে মূল ত্রিপুরা শহরে যাওয়ার পথে ডান দিকে তাকালে আখাউড়া জংশন, তার নিচে কাটাতারের বেড়া, এপাশ থেকে মশলা যাচ্ছে, ওপাশ থেকে মাছ আসছে, বেড়ার দুধারে দাঁড়িয়ে মানুষ তাদের আদান প্রদান করছে। গুলি দিয়ে কি এটাকে আটকানো যায়? প্রাচীর দিয়ে আটকানো যায়? সুতরাং দিল্লি থেকে যে ভিউ, যে দৃষ্টি, আর আমার কলকাতায় বসে যে দৃষ্টি, তার মধ্যে পার্থক্য অনিবার্য। দিল্লিকে মানতে হবে যে কলকাতার মানুষের দৃষ্টিতে পারস্পরিক সম্পর্কটা কি মাত্রা নেবে তার স্বীকৃতি। ভারতবর্ষ 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 করলে চলে, হয়তো বিশাল দেশ, বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন তার অভিজ্ঞতা, বিভিন্ন ধরনের পরিচর্যা প্রয়োজন। এটা একটু মনে রাখা দরকার যখন আমরা এইসব কথা বলি। এবং সেই জন্য দেখা যায় যে একটা সময় বনগাঁতে খবরের কাগজে আজও বেরোয়, দুর্গাপূজার সময় 4 দিন কিন্তু বর্ডার এক্সিস্ট করে না, কোনো বাহিনী বনগাঁ শহরে আসা কিংবা ওপাশে যাওয়া রোধ করতে পারে না। তো এই মুহূর্তগুলো কেন অনেক বেশি স্থায়ী হবে না? অন্য মুহূর্তগুলোকে কেন আমি গুরুত্ব দেবো? কারণ আমি একটা রাষ্ট্রবাদী ভাবনার মধ্যে ঘুরছি। মানুষে মানুষের সম্পর্কের ভিত্তিতে যদি দুটো রাষ্ট্র সম্পর্ক নির্ধারিত হয়, যখন গোলমাল করছে গঙ্গা ওয়াটার নিয়ে, তিস্তা ওয়াটার নিয়ে, আমার মামুনের সঙ্গে গল্প করতে অসুবিধা হয়। আমরা মিট করেছি, আমরা খেয়েছি। তো এই মুহূর্তটা তো মোর ইম্পর্টেন্ট দ্যান some of the disputes that occur in the diplomatic conclaves. So one should realize all these things, that there has to be a regional perspective on foreign policy. Something should be resolved at the regional level rather than from the ivory towers of Delhi. And thirdly, man-to-man human relationships. এবং এই বর্ডার নিয়ে ভাবার সময় এসেছে। The artificiality of this border needs to be interrogated, needs to be rethought. আমি বলছি না that all these states must disappear. They must exist. They must exist in a system যেখানে আমরা কনস্ট্যান্টলি একটা বিকারিং এবং কোয়ারেলের জায়গায় যাব। But this is utopia. This is a utopian vision. আমরা ভাবছি এটা হলে ভালো হতো। Somebody may come up and say that if historians frequently think wishfully, you have to be more pessimistic, you have to be more realistic. But at this age, when we have experienced so much, it's time to nurse with this idealistic utopia. Thank you. And I ask